የሚሽር የህዝቦች አንድነት ባለቤት በሆነች ሀገር ከተባለው በላይ በደም የተከተበ የአብሮነት እውነቶች ባለቤት በሆነች ሀገር ከብሔር ብሔረሰቦች ገድል ውስጥ ከታላላቅ ህዝቦች እውነት ውስጥ የሁለቱን ወንድማማች ኢትዮጵያውያን ደም ውልደቸው መኖራቸውና ስለ ሀገር በጋራ የመሞታቸው ሀቅ ያስተሳሰራቸውን ህዝቦች እውነት እንዳስሳለን። ሲጀመር ግን በሀገር መሬት ጊዜ ስርዓቶችና ሁኔታዎች ያጣመሙትን ከእውነት ይልቅ ምኞትና ፍላጎቶች ያንሸዋረሩትን ያደላውን የሀገር ታሪክ በአግባቡ ማኖርና ለትውልድ ማሻገሩ ለዛሬዎቹ ምሁራንና ሙያተኞች የተቀመጠ ቀዳሚ ስራ ሆኖ ይታያል። የእጽዋትና የእንስሳት ተመራማሪዎች እንዲሁም የሰውን ልጅ ምንጩንና ስልጣኔውን የተመራመሩ ምሁራን እንደሚነግሩን ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ቀደምት ከሆኑ የግብርና ሙያ የተጀመረባቸው ይሄ ማለት ስልጣኔ የተጀመረባቸው አካባቢዎች አንዱ ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ በዚህ ወቅት እዚህ ቦታ እንዲህ ያለ ስልጣኔ ነበር ኢትዮጵያ፣ በዚህ ወቅት እንዲህ ያለ ነበር ሲባል እንግዲህ ማወቅ ያለብን ነገር ያ እንደው ዝም ብሎ እለቱን የሚፈጠር አይደለም። እዚያ ከተጀመረበት ቦታም አይደለም ያ ስልጣኔ መጀመሪያ የሚከሰተው። ለምሳሌ ጥንት በእናንተ ዕድሜ ሆኜ ታሪክ ማር በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያ ስልጣኔ የተጀመረው ከደቡብ አረቢያ በመጡ ሰሜቲክ ቋንቋ በሚናገሩ የመንግስትም ሆነ የሌላ ተቋማትን ብልሃትና ጥበብ ይዘው መጥተው ለኢትዮጵያውያን አስተማሯቸው የኢትዮጵያ ስልጣኔ እንደዚያ ተጀመረ ነው። አሁን ሲሪየስ የሆነ ምርምር ያደረጉ ምሁራን ይህንን ሽረውታል። የኢትዮጵያ ስልጣኔ እናስበው ከነበረው እጅግ በጣም ቀደም ያለ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያን ስልጣኔ ከኢትዮጵያ ግብርና አመሰራረት ጋር አጀማመር ጋር ነው የሚያያይዙት እና የኢትዮጵያ ግብርና የተመሰረተው ከላይ ከሰሜን ሳይሆን ከታች ነው። አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያን ያለመዷቸው እጽዋቶች እህሎች ማለት ነው ከውጭ የመጡ ሳይሆን ከዚሁ ራሳቸው እየሞከሩ ያሳደጉት። ለምሳሌ ጤፍን ስትመለከት፣ ዳጉሳን ስትመለከት፣ ኑግን ስትመለከት ከሌላ የመጡ ሳይሆን ከዚሁ ኢትዮጵያውያን ራሳቸው ያበቀሏቸው እና የተለማመዱባቸው ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የግብርና መጀመሪያ ቦታ ናት። ያ የግብርና ደግሞ የተጀመረው ከደቡብ ነው። ለአብዛኛዎቹ እና ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ የምንለው ሴንትራል ኢትዮጵያ በአብዛኛው ኩሽቲት ተናጋሪ ከነበሩት ነው። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ሰፋ ያለ የህዝብ አሰፋፈር አብሮ ከመኖሩ የተነሳ ረቀቅ ያለ ስልጣኔ በመሰረት ያ ስልጣኔ ሲመሰረት ደግሞ ወደሚመችና የበለጠ ወደሚያሳድገው መፍሰሱ አይቀርም። ልክ እንደ ውሃ ነው፣ ወደሚመቸው ነው ስልጣኔ የሚፈሰው። የኢትዮጵያ ስልጣኔ ከመሀል ኢትዮጵያ ይጀምርና ወደሚመቸው ይፈሳል። ወደሚመቸው ማለት ወደ ውጭ ለንግድም ሆነ ለግንኙነት ወደሚያመቸው ባህር ወዳለበት ነው እና አክሱም የኢትዮጵያው መጀመሪያ አይደለም። የኢትዮጵያ ስልጣኔ ከብዙ ሺህ ዓመት በኋላ በጠቅላላ ሄዶ ቁንጮ የሆነበት ስልጣኔ ነው። ይህንን ስልጣኔ ታዲያ የምንመስለው እንደ አባይ ወንዝ ነው። እርግጠኛ ነኝ አሁን ቢኮሎ አባይ የሚባል አለ፣ ግልገል አባይ ተሻግራቸው መታቸው ይሆናል። የአባይ ምንጩ ከዚያ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ወደ ላይ ከፍ ብሎ ካለው ጋራ ነው። ምንጩ ላይ የተመለከታቸው እንደሆነ ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ ያ ውሃ እረኞች ይዘሉታል ያንን ምንጭ። አባይ የምንለው ያን አይደለም። አባይን አባይ ያደረገው እንዲህ የማይበገር ወንዝ ያደረገው ከዚያ በኋላ የሚመጣው መጋቢዎቹ ወንዞች ናቸው። የኢትዮጵያ ስልጣኔ ከዚያ የተለየ አይደለም። ኢትዮጵያውያንም ታሪካቸው ከዚያ የተለየ አይደለም። አንዱ ብቻውን ሊገልጸው አይችልም። ያንን አይነት ባህሪ ያገኘው በየጊዜው እየመጣ የሚቀላቀለው ነው። ስለዚህ የአባይን ውሃ እንደዚህ ቆንጥረህ ይሄ እኮ ሰቀላ ላይ የመነጨው ወንዝ ነው ልትለው አትችልም። ምክንያቱም 99% ከሌላ ቦታ የመጣ ነው እና ኢትዮጵያም እንደዚያ ነው የሚመሰለው። በተለያዩ ወቅቶች መጋቢ የሆኑ ህዝቦችና ስልጣኔዎች አብረው ተቀላቅለውበታል። የዚያ ድምር ውጤት ነው አባይ የሚባለው እና እኔ የኢትዮጵያን ስልጣኔ እና የኢትዮጵያውያንንም ታሪክ በዚህ አይነት መንገድ ነው የምመለከተው። ሲቀጥልም ምሁራን
ፖለቲከኞችና አመራሮች ከእውቀትና ከዓለም ሳይንስ ክህሎታቸው በላይ ወደ ህዝባቸው ዓለም ዝቅ ብለው ማቀፍን፣ መውደድን፣ ማክበር፣ አብሮ መሆንንና መሰል የበዙ ህዝባዊ እሴቶችን ሊማሩና ሊተገብሩ እንደሚገባ በዜጎች መሃል ያለው የመኖር መስተጋብር ያስረዳል። የሁለቱ ክልል ህዝቦች በብዛትም ሆነ በስፋት ደረጃ ከአገሪቷ ውስጥ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የሁለቱ መገናኘት ሌሎችንም አቅፎ አብሮ አንድነትን በማጠናከር እና የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የተረጋገጠበት አገር ከመገንባት አኳያ ጉልህ ሚና ስላለው በዚህ በኩል ሰፊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። አንዱ የአንዱን ሳይነካ የራሱን ግን እያሳደገ እየደመረ ያመጣበት መንገድ ነው ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር አሁን ያደረሳት። ስለዚህ ወደፊትም ያንን አጠናክረን እንቀጥላለን። አሁን ያለው መንግስትም በዛ ደረጃ ሊታይ የሚችል ነው። ሁሉንም የሚያቅፍ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ስንል የኦሮሞና የጉራጌውም አለ፣ አማራና ጉራጌው አለ። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ትግራዩን ጨምሮ፣ ጉራጌውን ጨምሮ፣ ወላይታውን ጨምሮ፣ ሲዳማውን ጨምሮ ሌላውንም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን ብሔር ብሔረሰብ አጠቃላይ ጨምሮ የሚያጠናክር ስራ እንሰራለን ማለታችን ነው። የኦሮሞና የአማራ ህዝብን ብቻ አይደለም እያልን ያለነው። የኦሮሞና የአማራ ሁሉንም የሚያቅፍ ሁለቱ ግንዶች ናቸው። ሁሉንም ደግሞ አቅፈው ተደጋግፈው አገሪቷን ወደፊት ያራምዳሉ። ኢትዮጵያም እውነተኛውና የተኖረው የዜጎቿ ገድል በአግባቡ ተከትቦ ሊኖርላት እንደሚገባ ነው የዘርፉ ምሁራን የሚገልጹት። የገዢዎቹ ፍላጎት አለ በተወሰነ አተራረግ ለመጠቀም እና ለምሳሌ የገዢ ቤተሰብ ወይም ዳይናስቲ የምንላቸው ይቋቋማሉ። እነሱ የራሳቸውን ተቀባይነት ሌጂቲመሲ ለማጠናከር ሲሉ የሚፈጥሩት ታሪክ አለ፣ የሚጽፉት ታሪክ አለ። ይሄ ቤትም ዓለም የምታገኘው ታሪክ ነው። ያ አጠቃላይ ሁኔታውን በሚገልጽ መንገድ ሳይሆን የዚያን አገዛዝ ስርዓት ለማጠንከር ሲባል የሚፈጠር ታሪክና ንግርት አለ። እንግዲህ ሚዝ ነው፣ ሌጀንድ ነው፣ ፐርፐዝ አለው፣ የፖለቲካ ዓላማ አለው። ያንን ስርዓት ያንን የገዢ ቤተሰብ ይዞታ ለማጠናከር ሌላ ተቀናቃኝ እንዳይመጣበት ከሁሉም የበለጠ ተቀባይነት ማግኘት ያለበት ያ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም ራሳቸውን ከክርስቶስ የማሳመድ ማለት ሁሉ አለ እና በዚያ ምክንያት አንድ ጊዜ እንደዚህ ያለ ትርክታ ታገኛለህ። እነዚህ ሚዘን ሌጀንድ ናቸው። እንደው ዝም ብለን እንትን አንላቸውም። ምክንያቱም በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፣ በታሪኩ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። እውነት እንኳን ባይሆን ይሄ እንግዲህ አንዱ ነው። ታሪኩን አብዛኛው ከሚያዛቡት ወይም እውነተኛውን ታሪክ አንዳንድ ጊዜ እየተዘነቀ የሚያደበሰብሰው አንዱ እሱ ነው። ህዝቦችን በእኩልነት አይቶ ታሪካቸው እኩል ተመዝግቧል ወይም ተጽፏል ማለት አትችልም። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ታሪክም አጠያቂ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ምክንያቱም ሲመዘገብ የነበረው ታሪካችን ወደ ስልጣን አካባቢ ተጠግቶ እንጂ ስለ ህዝቦች ታሪክ ብዙ የተጻፈ ነገር የለም። ቢጻፍም የአንዱን ወገን ደግፈው የአንደኛው ወገን ጥፋተኛና ወንጀለኛ ማድረግ ነበር የነበረው እና ስለዚህ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ በትውልድ ታሪካዊ አንድነት ነው ያለው። የኢትዮጵያን ጥንትነት የኢትዮጵያን መንግስትነት ሊቀበሉ የማይፈልጉ የአውሮፓ ኃይሎች ነበሩ ለብዙ ዘመናት እና ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያውያን ራሳቸው ህዝቦቹና ታሪኳ እንደሆነው ሳይሆን እነሱ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ እንዲረዱ የሚፈልጉት እነሱ ራሳቸው በፈጠሩት ኢትዮጵያ በፈጠሩት ኢሜጅ ነው እና ኢትዮጵያን እንደገና የመጻፍ ትርክቷን በእነሱ በሚመች መንገድ የመጻፍ አለ። ይህንን ሌላ ቦታ ሁሉ አድርገውታል። በሌላው አፍሪካ ሀገር አድርገውታል። በሌላው የኤዥያ ሀገር አድርገውታል። ኢትዮጵያ ላይ በጣም የበረታው ኢትዮጵያን በቀላሉ እንደሌሎቹ የአፍሪካና የኤዥያ ሀገሮች ሊረከቧት አልቻሉም። የሁለቱ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች የመኖር ታሪክ ሲዳሰስም ለሀገር ክብርና ህልውና በአብሮነት ጠላትን መጋፈጣቸው፣ ጠላትን ማንበርከካቸው፣ በዜጎቿ የተወደደችዋን ሀገር መገንባታቸው የሚታይ ሀቅ ሲሆን፣ በሌላ በኩልም የስልጣን ዕድሜን ለማርዘም ሲባል በስርዓቶችና በጊዜያቶች ጫናና ግፊት በህዝቦች መካከል የተከሰቱ ጥቁር ታሪኮችም የላቀ ህብረትና አንድነት ያለው ቅርርቦች ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የመማሪያ አካል ሆነው ይዘልቃሉ።
የኢትዮጵያን ሕዝብ በሰርገኛ ጤፍ ሲመስሉት ታያላችሁ። ያ እንደው ዝም ብሎ ለፕሮፓጋንዳ ብለው የፈጠሩት አይደለም። በዕለት ተዕለት ኑሯቸው የታዘቡትን ነው ያዩትን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰርገኛ ነው። እንዴት አድርገን እንነጥለዋለን? አሁን ሰርገኛ ጤፍ ቀርቦልን እጩን ከጥቁሩ እንዴት አድርገን እንለያለን? በቅርብ ዘመናት ካለው ከመካከለኛው መቶ ክፍለ ዘመን ብንጀምር ከነገስታት ጀምሮ ህዝቡን ተራውን ህዝብ ከነገስታት ጀምሮ ከኦሮሞ ጋራ ከአማራ ጋራ የተዋለዱ ናቸው። ለምሳሌ ንጉስ ይኩኖ አምላክ የዛጉዌ መንግስት ስልጣን በመውሰድ ወደ ስልጣን የመጡት ማለት ነው የሰለሞናዊ ዘር በመሆን ነኝ በማለት ማለት ነው። በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ተደግፎ የመጡት ወደ ስልጣን የንግስት ሀዊ ጫላ ልጅ ናቸው። በደም ማለት ነው በጋብቻ ሀዊ ጫላ የአዛዥ ጫላ ልጅ ናት። አዛዥ ጫላ ደግሞ በዛጉዌ ቤተ መንግስት ውስጥ ከፍተኛ የወታደራዊ ኃይል መሪ ናቸው። አዛዥ ጫላ የአዛዥ ጫላ ልጅ ነው ያገባው። ምክንያቱም ይኩኖ አምላክ አባት በዛ ያገለግል ነበረ። ይኩኖ አምላክ ተወለደ ከሁለቱ ከአማራና ከኦሮሞ ማለት ነው። ይኩኖ አምላክ የሰለሞን ዘር ነኝ ብሎ ስልጣን ወሰደ። ስልጣን በሚወስድበት ጊዜ የላሊበላ ልጅ በጣም ነው የተፋለመው። አንድ ኦሮሞ ዛሬ የሰለሞን ዘር ነኝ ብሎ ወደ ስልጣን ቢመጣ አይሆንም ብሎ ተፋልሞ ነበር ያገውት። ግን እሱ የሰላሌን የወግዳን የሙገርን የዶባን ኦሮሞዎች ይዞ ነበር ወደ ስልጣን የመጣው ገፍትሮ የንጉስ ላሊበላ ልጅ ከስልጣን ያወረደው አይታል። እዚህ ጋር ምንድነው በዚህ ዘመን እንኳን አይደለም ተራው ህዝብ ነገስታቶችም ጭምር ከኦሮሞ ጋራ ከኦሮሞ ባለአባቶችና ባለስልጣኖች ጋር በጋብቻ ይተሳሰር ነበር። ባለሰባት አጼ ኢዮአስ በሚባለው ንጉስ ዘመን ኦሮሞኛ ቋንቋ ነው ጎንደር ቤተ መንግስት ሲጠቀመው እንደነበረ ታሪክ ያስረዳናል። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ ኦሮሞዎች የየጁ ዳይናሲቲ የሚባል መሰረተው እንደነበር የየጁ ዳይናሲቲ ከዛም በኋላ እንግዲህ ደብረ ታቦር ድረስ ቤተ መንግስት አቋቁመው ነበር። ማመዶች ዳይናሲቲ ወይም የማመዶች ስርወ መንግስት የሚባልም ነበር በኦሮሞዎች የተመሰረተ። ይህን ያው ታሪክ በደንብ የሄደበት የታሪክ ምሁራን በደንብ አድርገው ቢያብራሩት ለሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት እንዲህ ከጫፍ አሁን አዲስ ከምንጀምረው የኋላ ታሪካዊ ትሩፋታችን ምን እንደሚመስሉ በደንብ ቢጠናና ተጠንቷል። በእርግጥ የቀረ ነገር ካለ ያን ክፍተቱን እየሞሉ አሁን ያለውን ግንኙነት ሊያጠናክር በሚችል መንገድ ግብአት እንዲሆን ቢያደርጉት የተሻለ ነው። ከሁሉም በላይ ግን የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ የፖለቲካ ተቋማትን እሳቤ፣ የአመራሮችን አካሄድና የምሁራንን እውቀትና ትንታኔ ተሻግረው በደምና በውልደት ተሳስረው እንደኖሩ እየኖሩ እንዳሉና እንደሚኖሩ ነው በዚህ እውነት ውስጥ ያሉት ዜጎችና የሀገር መሬት የሚናገሩት። የኦሮሞ ህዝብ እንግዲህ እኛ በ2008 ሰላማዊ ሰልፍ ስንወጣ የኦሮሞ ደም የኔም ደም ነው ብሏል። የጎንደር ህዝብ አይደለም፣ የኦሮሞ ህዝብ የኛ ደም ነው። ባጭሩ ደማችን የአማራ ህዝብ ደም ነው። ለምን ተዋልዷል ማለት ነው። ደማችን ስለሆነ አሁንም በደም ተሳስረ መቀጠል አለበት። ይሄን ሰፊ የኦሮሞ ህዝብ አውቆ ህዝቡ አንድ መሆን አለበት። ትናንትም አንድ ነው፣ ዛሬ አንድ ነው። እንደው ለታሪክ እዚህ አዘዞ የሚባል ቀበሌ ብትገባ በውትድርና የመጡ የኦሮሞ ሰዎች የወለዱት ልጅ ነው ያለ። ይሄ ደም ነው አይደል? አንድነት ነው። ይህን አንድነት ማስቀጠል ነው። ከራ ኬኛን ወን ቤክን ስንጅሩ ወን ዳገኘ ስንጅሩ ወን ኩኒስ ሂንታ ወዶ ጀደለው ተው እንደንደው ወን ተው እንደንደኝዳ በእኛ በኩል የምናውቀውም ሆነ የሰማነው ነገር የለም። በሁለቱ ህዝቦች መካከል ልዩነት ይኖራል ብዬ አላስብም። ተቀላቅለን በአብሮነት ነው ያለነው። አንዳችን ለአንዳችን ስጋት ሆነንም አናውቅም። ተዋውቀን ተማምነን ነው አብረን ያለነው። ወደፊትም በዚሁ መልኩ እንቀጥላለን። ሁርሚክ የከሰት አማሪ ፊ ኦሮሞን ኢሲቲ ሰባፊ ሰብለሞ ከምሌ ወጣኤ ነሞኒ ሆጂዳኒ ሳታው ደልደላኒ ሳታው ፉዳኒ ፊ ሄሩማኒ ሳታው በእድሜ አማራና ኦሮሞ ተውና የትኛውም ብሔር ቢሆን
ሰዎች በስራም ይሁን በየትኛውም አይነት የህይወት ግዴታ ተቀራርቦ በፍቅር ተግባብቶ ተዋዶ ልጆች አሳድጎ በፍቅር ሲኖር ነው የማውቀው። አሁን የሚናፈሰውን አይነት ወሬ በህዝቦች መሃል ልዩነት እንዳለ በቅርብ ዓመታቶች ነው እንጂ መስማት የጀመርኩት አማራና ኦሮሞ አንድ መሆኑን ነው በእድሜ የማውቀው። የተገፋው የተነጠቀውና የተሸሸገው የሀገር ታሪክ ግርዶሽ ሲገለጥም ኢትዮጵያ ደምና ማንነታቸውን በተጋሩት ዜጎቿ ዕውቀት፣ ብልሃትና ቁርጠኝነት የበዙ ትናንቶቿን እንደተሻገረች ይታያል። ያኔ ዓለም ባልዘመነችበትና ከዛሬው በራቀው ጊዜ ላይም የዘር የእምነትና የቀለም ልዩነቶችን ያሸነፉት ዜጎች በራስ ልዩነቶቻቸው ተከባብረው ሀገርን እንደገነቡና የስርዓትና የመሪዎች ፍላጎትና ጫና የአብሮነቱ እንቅፋት እንደሆነ ነው የሀገር ታሪክ ዳራ የሚያስረዳው። አሁን አማራ መሆን ወይም አማርኛ መናገር፣ ወላይትኛ መናገር፣ ኦሮሞኛ መናገር ይሄ በራሱ ወይም በዚያ ላይ የተመሰረተ ማንነት መመስረት ችግር አይደለም። ኦልሞስት ጊቭን ነው፣ ናቹራል ነው ብለን ነው የምንወስደው። ትልቁ ችግር የሚሆነው ያንን ፖለቲሳይዝ ያደረግ ነው። አምደ ጽዮን ባለቤቱ ማን ነበረች? ዳዲ ነው የምትባለው። ዳዲ አሁንም ስም ሞልቷል በኦሮሚያ ውስጥ ማለት ነው። ዳዲ ሞገሳ ነው የሚሉት እነሱ። በተለይም ወደ ይፋት ባደረጋቸው ጦርነቶችና ብዙዎቹ በግንባር ቀደምነት ትመራ የነበረች ሴት ናት። ለሱ ድል በተለይ በታመመበት ጊዜ የሰራችው ስራ እሱን በማበረታታትና ለድሉ ባለቤት እንዲሆን የሰራችው እሷ ነበረች። ቤተሰቦቹን ሌሎቹን ሚስቶቹን አቅፋ በመያዝ ማለት ነው። ለድል ያበቃችው አንዱ እሷ እንደሆነች ነው በታሪኩ በራሱ በአምደ ጽዮን ታሪክ ላይ የምናየው ማለት ነው። ያቺ ዳዲ የምትባለው ሴት ማለት ነው። ከዛም አልፈ ስትመጣ ነጋሲ ክርስቶስ ጋር ትመጣለህ። ነጋሲ ክርስቶስ ማለት የዚህ የሸዋው የመጀመሪያ የሸዋ ነገስታቶች አባት ነው። ነጋሲ ክርስቶስ ኦሮሞ ነበረ፣ እናቱ ናት አማራ። ተዋለዱ። ከሰባት ትውልድ በኋላ ንጉስ የሸዋው ንጉስ ሳህለ ሥላሴ ጋር ደረሰ። ከነስብስቴ ነጋሴ ጀምሮ ማለት ስብስቴ ነጋሴ ኦሮሞ ነው። ከዚህ መተን እነ ኃይለ ሥላሴ ጋር ትንደርስን። ኃይለ ሥላሴም ስትመጣ ንጉስ ተፈሪ ነው። ተፈሪ መኮንን ነው። መኮንን ወልደ ሚካኤል ነው። ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ ዳባ ነገዎ ነው። ይሄ መደባለቅ አለ፣ ስምን መቀያየር አለ። እኔ አለማየሁ ኃይሌ ነኝ፣ ኃይሌ አሊ ነው። አሊ ከዛ በኋላ ነገዎ ጋሪ ይባላል። ቀጥል አይታል። ይሄ አብሮ መኖር ምን ያደርጋል? ግማሹ በጉዲፈቻ ሌላው በክርስትና ልጅ ይሄድና ህዝቡ እየተደባለቀ እቺን አገር የሚያደርገው ይሄ ህዝብ ነው። ሁለቱ የአማራ የኦሮሞ በዚች ሀገር ውስጥ ትልቅ ህዝቦች ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስልጣኔ የመቀራረብና አንድ የመሆን ውጤት ነው። በየትኛውም ታሪክ ትመለከተው የተሳካላቸው ስልጣኔዎች የተለያዩ ስብስቦችን ወደ አንድ ያመጡ ናቸው እና ይሄ ማንነት ፈሩን በሚለቅበት ጊዜ ተፈጥሯዊ የሆነ መገለጫ መሆኑ ይቀርና ዌፐናይዝ ያደረግነው እንደሆነ መሳሪያ ያደረግነው እንደሆነ ያንን የሚቻለውን መሰባሰብ ያደናቅፈዋል። ያ በተደናቀፈ ቁጥር ደግሞ እድገታችን ወደታች ያሽቆለቆለ ይወርዳል። ይህንን በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች አይተነዋል። ያ የስርዓቶችና የመሪዎች ፍላጎትና ጫና ሲበረታም በሀገርና በህዝባቸው መሃል በኩራት የኖሩ ዜጎች ማንነታቸውን እስኪደብቁና ከራሳቸው ሸሽተው እስኪኖሩ ድረስ እንዳስገደዳቸው ነው የሚታየው። አገሬ ናት ብሎ ብዙ የኦሮሞ ምሁራን በተለይ ራሳቸውን ያወቁ በሙሉ ይጠፉ ነበር ከዚህ ሀገር። ምክንያቱም የሀገሬ ባለቤት ነኝ ምሁራኖች ናቸው ይህንን የሚጠፉት። ሌላውማ ዝም ብሎ በተገዥነት ይኖራል። በተገዥነት አግልለውታል። ይህንን ህዝብ የማግለል በታሪኩም በማንነቱም ተገሏል የኦሮሞ ህዝብ። ይህ ትልቅ ወንጀል ነው ማግለልን። ምክንያቱም የሀገራችን ታሪክ ውስጥ ኦሮሞ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የገባ ነው እየተባለ ነው ሲተረክ ስንማር የነበረው። ግን
ትልቅ የሆነው የገዳ ስርዓት ይዞ ያደገ ህዝብ ነው። የገዳ መንግስት ነው። ስትራክቸሩ የሚደንቅ ነገር ነው። ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያለውን የኢትዮጵያ ታሪክ ከነዚህ ከሁለቱ አንዱን ብታነሳው እውር ታሪክ ነው የሚሆነው። በጭራሽ ልትረዳው አትችልም። የዚችን አገር ባህሪ ይቺ ሀገር አሁን 21ኛው ክፍለ ዘመን የሆነችውን ቅርጿንም ምንነቷንም የፈጠሩት እነዚህ ሁለት ህዝቦች ናቸው። ከታየው ከሆነውና በቀጣይ ሊሆን ከሚችለው እውነት በመነሳትም ዜጎች በማንነትና በሀገር ባለቤትነት ክብራቸው በመጽናት እሴትና የጋራ ህዝባዊ ዕውቀታቸውን ለሀገርና ለትውልድ ግንባታ የሆን ዘንድ ከበቀል ከጥላቻና ከባዶ ኩራት በራቀ ምግባር ከቀደመውና ከራቀው ጊዜ በላይ በአብሮነት ሊተጉ ይገባል። ዛሬ የምታየው ግጭት አርቲፊሻል ነው። የቡድኖች ስራ ነው፣ የህዝብ አይደለም። እንድታውቅ ቡድኖች ናቸው። ዘረኛ ህዝብ የለም። ቡድኖችና ያንን ቡድን የሚመሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የሚወቀሱት እነሱ ናቸው እንጂ ህዝብ አይደለም። ህዝብ አይወቀስም። ሰፈሬ ስንት አማራ አለ፣ በሰላም አብረን የምንኖር ሁሉም አለው። ይሄ የሚጨፍሩ ሁሉ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ትግሬ ሰፈሩ አለ። እነሱ ወዳጅ ነው፣ አብሮ ይበላል፣ ይጠጣል። ግን የኦሮሞ ስም ሲነሳ ከየት መጣ ብሎ ይፎክርልሃል። አጠገቡ እኮ ያለው ወይም ራሱም ኦሮሞ ሊሆን ይችላል። ይሄ ያለ መብሰል ግልፍተኝነት የቡድን ስራ እንጂ የህዝብ ዘረኛ የለው። እነዚህ ሁለት ህዝቦች የኦሮሞና የአማራው ስብስብ ያልተወከሉበት ኢትዮጵያን ኢማጂን ለማድረግ ያስቸግራል። ለወደፊቱም እጣ ፈንታቸው ቢሆን የነዚህ ሁለት ህዝቦች መናበብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ ሁለት ህዝቦች መናበብ ካልቻሉ የሁለቱንም ኢንዲስፔንሳቢሊቲ አስፈላጊነት ካልተረዱ ልጆቻቸውን ለመከራ ነው የሚዳረጓቸው። ራሳቸውን ከሚያገሉና ከሚያራርቁ ኃይሎች ሊገቱ ይገባል። አናን ኬኛ ብለው የኦሮሞ ህዝብ ለጣና ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት መረጋገጥ በተግባር ሲያሳይ አማራ ክልል ሲሄድ ህዝቦች ፍላጎታቸው ሰላም፣ ፍላጎታቸው እኩልነት፣ ፍላጎታቸው ዲሞክራሲ፣ ፍላጎታቸው የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መብት ተረጋግጦ አብሮ መኖርን፣ መቻቻልን፣ መቀራረብንና ያለንን መቋደስን ያረጋግጠ ነበር። የኦሮሞና የአማራ ህዝብ እጅግ ትልቅ መስተጋብር ነው ያለው። መስተጋብሩ አብሮ በመኖር በመጋባት በመዋለድ ብዙ ቤተሰብ እኔ አሁን ወደ አያት ሲቆጠር ምናልባት ኦሮሞ ሊኖር ይችላል፣ ወይም አንድ ኦሮሞ ፒውር ነኝ የሚል እንኳን ሲቆጠር ወደ አያቱ አማራ ሊኖረው ይችላል። ስብጥርጥር ያለ ሊፋታ የማይችል ትልቅ መስተጋብር ነው ያለው እና ይሄ መስተጋብር እኛ የፈጠርነው አይደለም። ይሄ መስተጋብር ራሳቸው የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች የፈጠሩት መስተጋብር ነው። ይሄንን መስተጋብር ልታላላው ወይም ትንሽ ችግር ልትፈጥርበት ትችል እንደሆነ እንጂ ልትበጥሰው አትችልም፣ የፈለገው ብትሰራ ማለት ነው። በቀጣይም ሀገርን በህዝቦች አብሮነት ለመምራትም የታላላቆችና የአባቶችን ምክር በመቀበል ችግርና አለመግባባቶችን ሁሉ በሰለጠነ መንገድ ለውይይት ማቅረቡ ቀዳሚው የዜጎች ስራ ነው። እዚህም ሆነ ሌላው ቦታ ሆነ የሚገለጡት ፖለቲካዎች የአብዛኛው ህዝብ መሬት ላይ ያለው እውነተኛ ነጸብራቅ ነው ማለት ያስቸግራል። ምክንያቱም በአብዛኛው ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን ያ የአማራው ልሂቅ እውነት እዚህ ከምታየው ከተራው ገበሬ ጋር ጥቅሙና ፍላጎቱ አንድ ላይ የተጣመረ ነው ማለት ያስቸግራል። ኦሮሚያም እንደዚሁ ነው። ምክንያቱም በኦሮሚያው ገበሬና በዚያ በልሂቅ መካከል ከፍተኛ የሆነ መራራቅ አለ። ኑሯቸው የተለያየ ነው፣ ፍላጎታቸው የተለያየ ነው፣ ጥቅማቸው የተለያየ ነው። ነገር ግን እነዚህ ልሂቃኑ ከህዝቡ የበለጠ ኃይል አበጅተዋል፣ ሌቨሬጅ ናቸው። ምክንያቱም ህዝቡ ራሱ ሊገልጽ ስለማይችል ሊገልጽ የሚችልበት ዝግጁነትም ስለሌለው እና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከድሮም ጀምሮ ሲዘወር የነበረው እጅግ በጣም ጥቂት መሆኑ ልሂቃን ነው። አክቲቪስቶች ህግን መከተል አለባቸው። ህዝቦችን የሚያጣላ ስራና ቃላት መሰንዘር የለባቸው። እነሱ የሰነዘሯት አንድ ቃላት የሌላ ሰው ህይወት ሊያጠፋ ይችላል።
ስለዚህ በምንናገርበት ጊዜ ሁሉ ጥንቃቄ ልንወስድ ይገባል፣ ህዝቦች እንዳይጋጩ ማለት ነው። መሪዎችም ሲናገሩ ዘራፍ ማለት የለባቸው። ሁሉ ጊዜ ይህንን ህዝብ ወደ መንገድ የሚመለስ ተረጋጉ ብሎ በማናቸውም ጉዳይ ከመረጋጋት ነው ፍሬ የሚመጣው። ረጋ ብለን አስበን ነው ሀገር መምራት ያለብን። እነኚህ ህዝቦችም በጋራ ለዘመናት አብረው የቆዩ ስለሆነ ወደ ሌላ አቅጣጫ እናምራው፣ ትውልድን አንበጥበጥ። አንድ ነው እንትናችን፣ ደማችን፣ ኦሮሞም አማራ። በተለይ ሁለቱ ህዝቦች በቀላሉ የሚለያዩም አይደለም አንድም ናቸው። በተለይ ምክንያቱም አብረው ጎረቤት ናቸው። ሲጋጩም ሲዋደዱም ሲጋቡ አብረው የቆዩ ናቸው። ህዝብ የተለያዩ መረጃዎችን የሚያገኝበት ነገር ሰፍቷል። እኔ አማራ ኮንክ አማራ የሚለውን ብቻ ነው የማዳምጠው፣ ኦሮሞ ኮንክ ኦሮሞ የሚለውን ብቻ ነው የሚያዳምጠው። ስለዚህ መከፋፈላችንና መራራቃችንን የሚያሰፉ ጽሁፎች፣ ንግግሮች፣ ዜናዎች በየቦታው ይታያሉ። እዚህ ጋር በፖሊሲ የሚዳኝም በፖሊሲ መዳኘት፣ ህዝቡ ደግሞ ከስሜት ይልቅ ማመዛዘንን ሊያስቀድም መልካም ነው። የህዝቦች እሴትና የሀገር ሀብት የሆኑትን መልካም ዕድሎች ያንተና የኔ ቀዳሚና ተከታይ በማድረግ የልዩነትን ጥግ ከማስፋት ይልቅ በእኛነት በጋራ በመኖር ነገ ከዛሬና ከትናንት ከኛና ከትውልዳችን በላይ ለተሻለ አብሮነት የማሰብ አቅም ያለውንና የዜጎቿን ፍቅርና ክብር የታደለችውን ሀገር ለመገንባት መኖርን መቀበል ይገባል። አብዛኛው ህዝቦች በመቀራረባቸው በመዋለዳቸው ሁለት ቋንቋ በመናገራቸው የመጣ ጉድለት የለም። ሁሉም ተጠቃሚ ነው። በታሪክ እና በሳይኮሎጂ ምርመራ ከማንኛውም ግለሰብ የበለጠ ስኬት ያላቸው ባይሊንጓል የሆኑ ልጆች ናቸው። አሁን በአሜሪካን ሀገር የሚሆንላቸው ሰዎች ልጆቻቸው ሁለት ቋንቋ እንዲናገሩ ይሞክራሉ። ምክንያቱም ሁለት ቋንቋ ያላቸው ልጆች ሁልጊዜ በማንኛውም መለኪያ በልጠው ይገኛሉ እና ልጆቻችን ሁለት ቋንቋ መናገራቸው እንደ ጉዳት መቆጠር የለበትም። እኔ አሁን እጅግ በጣም ካዘንኩበት እንትን አንዳንድ ሰዎች ይህንን እንደ መሸነፍና እንደ መጎዳት ይቆጥሩታል። ልጆቻቸው ሁለት ቋንቋ ቢማሩ አማርኛም ኦሮምኛም ያስተማሩ እንደሆነ አዚፍ አንዱ አሸናፊ አንዱ ተሸናፊ እንደሚሆን አድርጎ የመገመት አለ። ይሄ ከፍተኛ ስህተት ነው። በልጁም እድልና ዕጣ ፈንታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ባይሊንጓል የሆነ ልጅ ሁለት ቋንቋ ተናግሮ ያደገ ልጅ የተሻለ መወዳደር ይችላል። አንዱን ቋንቋ ወደ አንዱ ትራንስፈር ማድረግ ስለሚችል ሁለቱንም ቋንቋ ከመጀመሪያ ቋንቋ ተናገር የተሻለ ነው የሚናገረው። እኔ ብዙ ቦታዎች ታዝቤያለሁ። በልጅነታቸው አማርኛና ኦሮሞኛ፣ አማርኛና ትግርኛ የተናገሩ ሰዎች አማርኛ በሚናገሩበት ጊዜ ከዚያኛው ቋንቋ ይወሳሉ። እኔ ላደርገው የማልችለውን እነሱ ያደርጋሉ። ሰሜን ሸዋ ውሰድ። ሰሜን ሸዋ ኦሮምኛ አናግረው። ይህ ሰውዬ ኦሮምኛ የሚችል አይመስልም ኦሮምኛ ሲያወራ። አማርኛ ደግሞ አናግረው። አማራ ከሱ እኩል አይናገርም። እኔ ነኝ አንዱ ከዛ ውስጥ። ኦሮምኛም አማርኛም እኩል ነው ተናግሬ የምኖረው። ሁለቱም እኔ እኩል ቋንቋዎቼ ናቸው። ይህን ቋንቋ በመቻሌ ታድያለሁ እንጂ ምንም የተበደልኩት ነገር የለም። እንዲህ ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው። የግድ ኦሮምኛ ተናገር፣ የግድ አማርኛ ተናገር የሚለው ነገር መቆም አለበት። ሁሉንም ቋንቋ እንደውም መልቲሊንጓሊዝም በዚህ ሀገር ውስጥ መስፋት አለበት። መልቲሊንጓሊዝም ማለት ባለ ብዙ ልሳን ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚወደድ ነው። አንዱን ቋንቋ ማወቅ፣ ባህሉን ማወቅ፣ ይሄ ነው አንድነታችን አንዱ ማለት ነው። እንዲህ ነው ማሰብ ያለብን። ሰው ደግሞ በእድሜ እያደገ ሲመጣ በእውቀት እየበሰለ ሲመጣ ከእንደዚህ አይነት አታካራ ነፃ ይሆናል። ግን ወጣቶችንም ማስተማር መምከር አለብን። ቀጣዩን ህዝቦቿን በእኩልነት የምታኖረዋን በዜጎቿ የተወደደችውን ኢትዮጵያን ለመገንባት የተጀመረውና በስኬቱም ታላላቅ ሀገራዊ መልካም ድሎችን ማስገኘት የቻለው የህዝቦች መቀራረብና አብሮነት ጎልቶ የላቀውን ድል ለማየት ከመትጋቱ በተጓዳኝ ከጊዜ ከስርዓቶች ከሁኔታዎችና ከፍላጎቶች በጸዳ መልኩ ትክክለኛና እውነተኛውን ሀገራዊ ታሪክ በማቅናት ሁሉም የሚኮራባትን እውነተኛዋን ሀገር በራሷ ታሪክና ስልጣኔ ላይ ቆማ የዘመነችውን ኢትዮጵያን ማሻገሩ የዛሬው ዜጋ ሀገራዊ ግዴታ ይሆናል።
The headlines: World Press Freedom Day celebration kicks off in Finfinne. Venezuelan opposition leader vows crippling strikes. Hello, I'm Azim Magarsa. Welcome to OBN English News Service. Official celebration of the 2019 World Press Freedom Day kicked off at the African Union headquarters in the Ethiopian capital, Finfinne, today. Speaking on the occasion, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Sahle-Work Zewde, said Ethiopia will continue working to further ensure press freedom in order to sustain the ongoing reform. Leta Teresa has more on this. World Press Freedom Day has been marked in Ethiopia at African Union Meeting Hall. On the event, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Sahle-Work Zewde, has made a remark. On the celebration, the President expressed her gratitude to UNESCO for choosing Ethiopian Prime Minister Dr. Abiy Ahmed as the laureate of this year for his commitment to ensure peace in the region. I'd like to start by thanking UNESCO and the prestigious jury of eminent personalities of UNESCO Peace Prize for having chosen our Prime Minister, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, as this year's laureate in recognition of his efforts for peace and in particular peace in our region. As a laureate, he will be joining prominent and civil society leaders who have contributed to world peace. So this is a source of pride to all Ethiopians, and I'm sure far beyond. She expressed that the main objectives of marking the day is to celebrate the fundamental principles of press freedom. The main objectives of this event of today are to celebrate the fundamental principles of press freedom, to evaluate press freedom around the world, to pay tribute to journalists who have lost their lives in the exercise of their profession, to award the 2019 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom prestigious prize intended to honor a person, organization, or institution that has made an outstanding contribution to the defense of press freedom. According to the president, the celebration of the Press Freedom Day in Ethiopia has a special meaning for the country. Sahle-Work stressed that the government of Ethiopia has made various reform initiatives to ensure the right to freedom of expression over the past 1 year. Over the past 1 year only, various reform efforts have been undertaken in expanding freedoms, particularly in relation to ensuring the right to freedom of expression. We all know that our track record in the past was far from reassuring in this regard. The president said, with the major steps taken to make significant improvement over the past 1 year in this regard, the media landscape in Ethiopia has shown dramatic transformation. With the major steps taken to make significant improvements over the past 1 year, including the release of all activists and journalists in detention, the lifting of ban in some media outlets, and the revision of some of the inhibiting laws and legislations, the media landscape in Ethiopia has shown dramatic transformations. Thanks to these reform measures, today there are no journalists behind bars. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, awarded Prime Minister Dr. Abiy Ahmed the Felix Houphouet-Boigny Prize for Peace for his commendable work in pursuit of peace. The Felix Houphouet-Boigny Prize for Peace goes to individuals who have actively contributed to bring peace by solving international conflicts, by searching dialogue and negotiation in their conciliation role, and by achieving amicable understanding for tolerance, according to Office of the Prime Minister.
Vice President of the Oromia Journalist Shimelis Abdisa said a lot is expected from the Oromo and Somali people to intensify the current reform registered in the country. Participants of the Oromo Somali People-to-People Conference pledged to strengthen the brotherly relations of the people. Oluma Baine. The Oromo and Somali People-to-People Relation Conference was held in Adama town of the Oromia regional state. On the conference, more than 2,000 representatives of the two people, including leaders of the two regions, have been participated. A research paper that reveals the relation of Oromo and Somali people was also presented by Lencho Bati, PR head of Oromo Democratic Front. Lencho said that the relation of Oromo and Somali people is deep-rooted and long-lasting. አሁን የሶማሌ ህዝብ የኦሮሞውን ህዝብ አይወድም ይገፋል ስሉ እኔ ይገርመኛል ምክንያቱም እውነቱን ስለምናውቀው For me, it is really surprising when some people say Oromo hates Somali, because I know the fact. I know that there were many Oromo farmers who had farmland in Somali region. Somali people have a special love and respect for Oromo people, and Oromo people have also special love and respect for Somalis. This is existing fact. Lencho noted that Oromia and the Somali regional states are very essential and the largest in the country. ሁለቱ ክልሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ፌደራል ክልሎች ትልልቆቹ ናቸው. These two regions are huge in this country. As our Prime Minister said so far, Somali people are bridge for all. That is right. There is a bridge that connects Eastern Africa, like Somalia, Kenya, Djibouti, and so on. So the peace of this region, especially for Oromo people, is very crucial. It is also very essential for our country. We have to know this and pay attention. He said that Oromo and the Somali people were highly oppressed people in the previous regimes, adding that now they should protect their government from any risks. እኛ ሁለት ህዝቦች በታሪካችን መንግስትን መቃወም ነው ባህላችን. Oromo and Somali people had been fighting for their freedom and had also been struggling together. Now that period was ended, so we have to change our attitude. Now the existing government is our government. Lencho further noted that Oromo and the Somali people should strengthen their relation to realize the transformation of the country. ኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ትግል ሽግግር ላይ ነች. ሽግግር ቀላል አይደለም. Ethiopia is in a transition period. Transition, and it is very nature is complex and fragment. In transition, two things usually push each other, the new ideology and the old one. Negotiating these two things may take some time. There are also forces fighting each other to take the center, so we have to be patient and treat things accordingly. Participants of the Oromo and Somali People-to-People Conference held in Adama town said strengthening the relation of the two people is crucial to further cement the base for Kush solidarity. Oluma Bain again has more on this. Oromo and the Somali People-to-People Relation Conference was held here in Adama town of the Oromia regional state. Some participants of the conference talked to Oromia Broadcasting Network said that there was no people-to-people conflict between Oromo and Somali. Rather, some groups with evil agenda tried to picture it out as if it was people-to-people conflict. They said that Oromo and the Somali people should strengthen their relations than ever. Whatever happened, it did happen. So we need to start fresh now and realize that we've been together all the time and we're going to be together. We cannot go separate ways. We are together in this. First of all, I'm so blessed to be here today on this historical moment where a lot of our people from both regions were butchered by a very orchestrated war from very interested group. And to overcome that situation and come together today, seeing these people and crying together, dancing together is absolutely a moment of blessing and happiness. So I'm very happy and I'm glad that the Oromo people and the Somalis can overcome those situations and forgive to each other and now coming together to work together to make their countries to development and greatness. They also said that all oppressed people of the country should come together and strengthen their relations, especially the Kush family. The situation today we have seen here, we are trying to make friendship, or not make, we have to bring it back. Whatever they cause the people who was looking their own chance to take the power of Ethiopia. Somalis and Oromos are
brothers. I cannot say even friends. They're Cushitics. They live side by side. What we have seen today, we remember the relationship we used to have it. We feel some democratic environment and justice environment and peaceful environment for Oromo and Somali and oppressed people. It's all oppressed people. Cushitic people like Afar, Oromo, Somali, Sidamo, all of them, they were oppressed people. Now we have enough our good space. Still we negotiate with government. They also noted that the youth should be aware of any conspiracies that hinders the benefit of their people and fight it for peace and security of their country. They also stressed that the relation of Oromo and the Somali people is beyond politics and economic integration. The participants said that integrating the two people in terms of infrastructure should also be strengthened. The people are, economically highly linked. One needs the product of the other. Therefore, we will strengthen this. And we will be, as a region, we are trying to also build infrastructures that would facilitate the economic linkage between these two communities, which will be also very helpful for the empowerment of economy of both regions as well as for the country. Somali people and Oromo people has a long historic of the economic communication before even this development is coming. Nowadays, what we want to change is to infrastructure, as you mentioned, the roads, the bridge, independent water system, the electricity has to made between these lands as a one nation, as a one state, not as two states neighboring. Vice President of the Somali Regional States, Mustafa Mohamed Omar, said efforts are being made to rehabilitate the displaced Oromos from Somali region. A delegation led by the Vice President has visited the displaced people who are sheltered here in Adama town. Lata Teresa has a story. Somali people representative delegation led by Vice President of the region has visited the Oromo people who have been displaced from Somali region sheltered in Adama town of Oromia region. Upon its arrival, the delegation has warmly been welcomed. Vice President of the Somali Regional State, Mustafa Mohamed Omar, said although the displacement took place because of the folk group's conspiracy, the displaced persons can go back to Somali region and live there peacefully. The Somali people face problems just like you do. Frankly speaking, you have been harmed. Now you can go back to your home and work there. We are with you. He stated that the once occurred problem in the region has been addressed. Mustafa affirmed that everyone can freely work in the region. Now the problem has been solved. You can return to Somali region and work wherever you want. The Vice President told journalists that his government is striving to rehabilitate the Oromo people who have been displaced from the region. Today we felt happiness. I came here to visit the displaced Oromo and assure them that the displacement was taken place by the former leaders, those who didn't concern even for their own people. We are working on ways of rehabilitating the displaced people through establishing rehabilitating committee from the displaced, because true rehabilitation will come if the victims are supported. We have planned to do this. Head of the Oromo Democratic Party Central Office, Adisu Araga, said the worrisome situation that the Oromo and Somali people faced has passed. He expressed his gratitude to Oromo people over the warm welcome they made for Somali delegation. Now on the next time, we will work on equality, peace, and live together in peace and develop our economy. We are very happy over the love and the respect you have shown to your brothers, the Somali people. The Oromos who have been displaced from Somali region and sheltered in Adama town expressed their happiness over the leaders' visit. They recommended that the relationship between the two nations should be cemented more than ever.
The Federal Attorney General held discussion with lawyers on the revised draft law governing legal practices in Ethiopia. Attorney General Birhanu Tsaggai said the need to revise the existing law is to ensure the rule of law and enhance the legal system of the country. Mukhtar Haji has the detail. A justice conference has been organized by Federal Attorney General in Finfinne City, where prosecutors from different federal counties, Finfinne City and the surrounding towns have taken part. Federal Attorney General Birhanu Tsaggai on the conference said the conference is different from the previous as it takes place at the time when the country strives to realize the rule of law. The conference we're undertaking today is happening at a time we are working with due to realize the rule of law in the country. This could make this conference different from the past ones. Birhanu expressed that the time we are living in now deserves full implementation of free justice system, transparency, accountability, and determination of every citizen in their daily and permanent career. Currently, we've been working to realize freedom of justice systems, transparency, and accountability to keep peace and security of citizens in the country. He said prosecutors are expected to use their diversified experience to sustain all-rounded changes started in the country so far. You, the prosecutors who have been engaged in the justice system, are expected to do your level best to the realization of the rule of law. Welcome back. You are watching OBN. Venezuelan opposition leader Juan Guaido has called for an escalating series of strikes to force President Nicolas Maduro to relinquish power. Mr. Guaido urged public employees the stoppage would lead to a general strike. A woman was killed and dozens were injured when protesters and security forces clashed in Caracas on Wednesday. Mr. Maduro, meanwhile, dismissed suggestions he had been ready to flee and accused the U.S. of directing a coup. Those involved would be punished, he said. Tensions over the crisis are also rising between the U.S. and Russia. U.S. Secretary of State Mike Pompeo said the U.S. could take military action to resolve the crisis and accused Russia and Cuba of destabilizing the country through their support for Mr. Maduro. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov told Mr. Pompeo that America's influence over Venezuela was destructive and a violation of international law, the BBC reported. That's it from me and the whole team. Thank you so much for joining us. Dear viewers, this is Focus, our weekly program. In our today's edition, we'll present you about the endeavors that the Oromia regional government is making in order to resettle and rehabilitate the internally displaced persons from West Guji zone as well as from Gedeo zone of the southern nations, nationalities, and peoples region. Stay tuned. As president of the Oromia regional state, Shimelis Abdis headed to West Guji zone to launch the work of repatriating the internally displaced persons to their homes. The people have been displaced both from West Guji zone of Oromia regional state and Gedeo zone of southern nations and nationalities and peoples regional state due to the conspiracy of 5 groups who work for their personal gain, creating such destructive agendas. While paying a visit to the area, Vice President of the Oromia Regional State Shimelis Abdisa said the stand of his government is to return the displaced persons to their homes and help them to rehabilitate their life. On the occasion, he asked the displaced to go back to their homes. Har'a kan dhufne ummata Geediyoo Gujii keessaa buqqee, ummata Oromoo Geediyoo keessaa buqqee,
qe'eesaatti deebi'ee nagaadhaan akka jiraatu. We came here to bring back the Gedio people who were displaced from West Guji zone and the Oromos who were displaced from Gedio zone to their respective homes so that they lead their lives peacefully. The Guji Oromo and the Gedio people are brothers. They shouldn't engage in such conflict. Rather, they are expected to solve their common problems like poverty, being in unison. We came to return you to your home. Here are Abagadas with us. Thus, I came to beg you to go back to your home. Now, let's go to the reconciliation event organized over there. Your brothers, the Guji people, are waiting for you there to make reconciliation. Both the regional and the federal governments have finalized the necessary preparation to help you after returning to your home. So we ask you to go back to your home. The vice president apologized over the problems that the people of both zones have faced due to displacement. Miidhama buqqaatii kana keessatti dhaqqabe. Ummata Geediyoo irratti miidhama dhaqqabe. Ummata Oromoo Geediyoo keessaa buqqee irratti miidhama dhaqqabe. Dhiifama si gaafachuun barbaanne. For the crisis that took place during the displacement and affected the Gedio people and Oromo people who were displaced from Gedio zone, we would like to apologize to you all. On the other hand, I would like to express my gratitude to you for your commitment in making the reconciliation, leaving the past wounds behind and thinking about your future. Shimalis underscored that Oromo and Gedio people are brothers who lived together in coexistence for a long time. He said their togetherness has never been disintegrated by any means. Shimalis blamed those who caused the crisis. Wal buqqisuun, wal miidhuun, wal dhiibuun rakkoo guddaadha. Displacing one another is getting defeated. The people who made such act are those who were defeated. The individuals who played key role in the displacement of both Oromos and the Gedio people are guilty and the defeated ones. There are those who didn't understand the brotherhood of both people and the common history. Guji and the Gedio people are brothers. They lived together for a long period of time. They had been living together under one Gada system. No conspiracy can separate them from each other. That is why they accepted this reconciliation, forgetting past mistakes. Those who instigated the conflict will disappear at their own time, but these people will live together forever. The vice president commended the Guji Oromo culture and values that is accommodating other nations who live in the zone. He said they have no interest of harming others. According to him, the Gedio people share the Guji Oromo cultural values. He added that they have their own Gada system. The vice president accentuated that the Gedio people have passed through many ups and downs, being in unison with their brothers, the Oromo people. They are able to stand with Guji Oromos, resisting the conspiracy of groups. I would like to thank you for this case, he said. Shimali said the Oromo regional government will be committed to rehabilitate the displaced Gedio people from West Guji zone. Mootummaan naannoo Oromiyaa buqqaatii kana keessatti miidhama isinirra ga'e qabeenya keessan barbadaa'e akka deebitanii qubattan ummata Gujii faana halkanii guyyaa ni hojjetu. We will work day and night with Guji people to relocate and rehabilitate you. The Guji people, you should bring back your brothers to their home. You should construct homes for them. The government will also provide the necessary materials. Your regional government will supply you the necessary support in all aspects, including food, health service, and economic inputs till you rehabilitate. The vice president noted that conspirators have been attempting to defamate the Oromo people as if it instigated the displacement. He called on the community to stand against this destructive agenda. Nageenya ummata Geediyoo sabaaf sablammii keessa jiraatu eeguun dirqama ummata Gujiiti, dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati. Protecting peace of the nations who live in the zone is the obligation of both Guji people and the Oromia regional government. The four groups are making conspiracy to displace the nation's nationalities and the people that reside in Oromia, aiming at picturing out as if Oromo displace other people, which is against the nation's culture of accommodating others. The Oromo people should confront this conspiracy. Oromo should work to accommodate other people who dwell in the region. We should protect them because it is the value of our Geda system.
We have no doubt that you will bring them back to their residential land. We also hope that you, the Gedio people, live peacefully with your brothers, the Guji Oromo, returning to your home. The reconciliation never turns back. The vice president said the government will work aggressively to hold accountable those who committed destructive crime. warra kallattii adda addaatiin ummatoota walitti buusanii hojjetan keessa keenyaayis haa ta'u alaayis mootummaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisu araarama tokko malee irratti hojjeta. The government will work with zero tolerance to holding responsible those who created the conflict between these people. We will ensure the rule of law. We will punish the perpetrators. He stressed that government structures of both sides will work to relocate the internally displaced persons from the two zones. Caasaan godina lamaanii godina Gujii Lixaaf godina Geediyoo harka lama waliin ta'ee harka isaa wal qabatee Government structures of West Guji zone and the Gedio zones will work day and night, being in unison in order to relocate the displaced from their respective zones. We should strengthen our solidarity more than ever. On the event, Vice President of the Southern Nations Nationalities and People's Regional State, Elias Shukuri, applauded the efforts and commitment of Oromia Regional State in receiving the displaced persons to return to their home. ተፈናቃዮችን ለመመለስ ብቻ ሳይሆን መፈናቀልን ዳግም በማይከሰትበት ሁኔታ I would like to thank the Oromia Regional Government for its dedication not only to relocate the displaced but also to bring lasting solution for the problem through mobilizing the public and coordinating its leaders found at all levels, including President of the region. I also thank the federal government, including our Prime Minister and the ministry which is in charge of coordinating the relocating of displaced persons. He said it was confirmed during the discussion held with the displaced that the displacement was occurred as a result of the conspiracy of politicians who have been attempting to create problems between the brotherly nations for their own personal gain. በምንም መልኩ የማይለያይ ያለፉት አስከፊ ጊዜያቶች በሙሉ ጭቆናዎችን አብሮ ሲጋፈጥ የኖረ have lived together throughout all the bitter times. They also paid huge sacrifices to bring the current progress that our country is witnessing. These people never be divided by any means forever. During the discussion we held with Gedio people and displaced persons, they confirmed that the Guji Oromo had never engaged in the displacement of Gedio people. They said Guji people are not our foes, rather they cried with us during the displacement time. Still, they are waiting for our return with high interest. We are also interested to sustain our social life with our brothers. But there are groups who do not like our togetherness for their personal gain. They said the government should respect the rule of law. They told us this message frankly. He accentuated that the commitment and initiative the Oromo people are showing to receive the displaced persons and relocate is an implication that there is no conflict between the two peoples, but there are other organs who are making efforts to instigate conflict. Elias expressed the readiness of Southern Nations Nationalities and People's Regional Government to resettling the displaced Guji Oromo from Gedio zone. ከጉጂ ወደ ጌዲዮ ብቻ ሳይሆን ከዛም ከኛም ጋር ወደ እናንተ ተፈናቅለው የመጡ ጉጂዎች አሉ። እነሱም በአጠረ ጊዜ ውስጥ መልሰን አቋቁመን ወደ ዕለት ኑሯቸው እንዲኖሩ እኛም ማድረግ ያለብን ነገር በሙሉ ለማድረግ Not only from Guji to Gedio zone, there are also Gujis who have been displaced from our zone. We are ready to make them return to their homes and rehabilitate well. During the occasion, the communities of both zones have expressed their happiness over the reconciliation made between them. Gedo hunda odoo hin ta'in warri dallaalaan qaxxaamuraan bu'aa fi argachuu barbaadanutti lafa babal'ifachaa fi nuti. The problem was created by a few people who were organized to get legal benefit like expanding land. The two nations have been bonded together through marriage. Hereafter, I hope
There is no one who wants to get back to such conflict. We are very happy now. The Guji people are very delighted. We will do our best to avoid such problems being in unison. Uummanni kuni akka isaan deebi'anii galan duruu halcha keenya guddaa waan ta'eefi gamada guddaa qabna. We are very happy because from the very beginning, we have high interest to see them get back to their homes. In addition to governmental support, we are also ready to support them in all we can. By the way, I want to tell you that there are not only the displaced Gedios who are in Geda, the rest of them are with us. For instance, during the displacement, I saved 68 Gedio people at my home. Similarly, the other Guji people have protected the Gedio people because the problem was not with all Gedios, but with few of them who work for political gains, claiming Oromo land, which was not their concern. They caused the problem and exposed all these people to crisis. From the very beginning, we didn't like that they leave the area. We are bonded together through marriage. For instance, I am married to Guji woman and she gave birth to 10 children. We were very sad about the problem occurred at the time. The conflict was created by few people who have their own agenda to get legal gain. Gujis are peaceful people. We are very happy. We advise our people to live together with Gedio people as they did previously. Our youth should also do the same thing. I was born in West Guji zone at Karcha district. Most of my friends are the Guji Oromos. My classmates are also them. But I was very sad over the suddenly occurred problem. I love very much the Guji people. I'm very delighted over the reconciliation. On my part, I will do my best to help both sides to strengthen their ties more than ever. Our viewers, we've concluded our today's program. Till next week, goodbye.
Manni hojii Ediitara Muummicha Oromiyaa akkaataa qajeelfama hojimaata ODT'tiin bara 2009 aanaa midhaagaa tolaatti waajjira mallaqaa fi walta'iinsa diinagdee raawwii hojii ODT qorate. Firii argannoo ODTs bara 2010 duubdeebii kennanii fi akka argannoo ODT bara 2009tti herregni sanduuqa idilee mallaqaa callaa dhuma waxabajjii 30tti mallaqni jiraatu isaa ragaan mirkaneessoo osoo hin guutamin qarshii miliyoona 8,925,578 saantimii 69 gabaafamee argame. Maallaqa callaa jechuun dhuma waxabajjii 30 irratti yookiin immoo barri baajata tokko gaafanni xumuramu jechuudha. Lakkoofsi maallaqa callaa hin taasifama. Ulaagaa keessaa gabaasa herrega keessaa tokko inni haaluma sanaan dhuma irratti unkaa qophaa'e sanarratti lakkoofsi maallaqa callaa taasifamee walamansiisni fudhatamee maallaqni jiru gabaasa herrega wajjin wal simuusaa erga laalame booda haala sanaan akka gabaafamu taasifama jechuudha. Haaluma kanaan tokkoffaan maallaqni qabatamaadhaan maallaqa callaadhaan yoo jiraate. Inni lammaffaan immoo sanadaanis yoo jiraate akka maallaqaatti lakkaa'ama waan ta'eef isa lamaan sana gabaafama jechuudha. Maallaqa callaa jedhamee haaluma sanaan saanduqa keessatti kan argamu jedhamee gabaafamuu otoo qabu. Aanicha kana keessatti garuu haala sanaan otoo hin ta'in dhumarratti maallaqa lakkoofsa callaan otoo hin taasifamin gabaasa herrega irratti qofa kan mul'ate waan ta'eef inni kun akka argannootti fudhatameera jechuudha. Ragaan lakkoofsa maallaqa callaa sanduuqa keessatti qarshii miliyoona 8tti tilmaamamu kan argamee ture. Kuni ragaa qarshii osoo hin ta'in ragaadhaan ragaa bayyataa ol bahee sanduuqa keessa ture. Ragaa sanduuqa keessa ture kana deeggarsa godinaatiin waajjira mamaadaa godinaatiin deeggarsa nu godhanii bara san keessatti illee deebisuu dadhabnu bara kana keessa maallaqa sanadachuu keessa ture san gara qarshii miliyoona takkaatti miliyoona takka tuqaa torbaatti gad deebisnee turre. Kanaafuu kasnaan keenya amma gabbuu jira hanga zeeroo goonutti itti fufna jennee karoorfannee jira jechuudha. Baajetaa hojjechuun maal jechuudha? Baasii bajeta osoo madda bajetaa osoo hin jirre bahaa ture jechuudha. Kasnaa keessa sanadaan taa'u amma kan kasnaan nutti ol guddate. Kanaaf amma bara kana sanada achi keessa ture san seektaraan abbaa abbaadhaan gara maallaqa walitti qabamaatti jijjiirre abba abbaatti goonee ichi gara walitti qabamaa jijjiirre sanduuqa keessaa irrifnee jira jechuudha. Gaafas dogongora jechuudha. Dogongora osoo hin ta'in yeroo sanitti waan adeemsi dhiibbaan adda addaa jiruuf hojiileen karaa chaalenjii adda addaa waan mudateef waan kana sirreessuu hin dandeenye. Amma immoo sirreessuudhaaf dogoggora. Hanqinni hojimaata keessatti mudate jiraatu amananii warri waajjira mallaqaa fi walta'iinsa diinagdee aanaa midhaagaa tolaa sirreessaas akka jiran nutis arguu dandeenyeerra. Deeggarsillee godina irraa illee gaafannee waan kana sirreessuudhaaf hanga 900 bu'ee jira sun saanaa keessaa qulqullaa'ee 900 kanatti bu'ee waan jiru kasirraa waan sirraa'e. Bara 2010 akka keessa hanga ji'a ammajii darbeetti itti seennee ragaa kana qulqulleessine. Ragaan kun maallaqa osoo khasnaa taa'u jiru osoo hin ta'in sanadoota bifa maallaqaa ta'anii sananni yoonii fi gabaasa herregaatti hin seenin akka herregaatti maallaqa jaameetii lakkaa'ama waan ta'eef sanada bifa maallaqaatiin khasnaa taa'u jiru kana kara gabaasaa abbaa isaa qabsiifte hunda abbaatti goone isa miliyoona 8 san birallee toora miliyoona 10 kanatti kan ol siqe jechuudha. Ragaadhaan gara miliyoona takkaa fi hunda abbaa qabsiifne gara miliyoona takka qabxii 4 sirreessinee jira jechuudha barana. Bara 2010 argannoon gaafasii sirriidha. Raawwii hojii keessatti baasiin herrega baankii garaagarummaan gabaafame qarshiin 233,663 saantimni 51 hanqinna akka ta'e argannoo ODT'tiin manni hojii Ediitara Muummicha Oromiyaa adda baase. Dhuma waggaa irratti waxabajjii 30 irratti jechuudha.
gabaasni gaafa inni qophaa'u kan faayinaansii jechuudha fi kan statement bank statement yookiin immoo gabaasa herrega baankii wajjin wal qabatee waliin siifne taanaan araarsi herrega baankiin fudhatame jechuudha. Maddii rakkoosaa erga hubatame booda kana kanarratti sababa kanaaf wajjin wal qabatee hin galmoofne taanaan faayinaansiinis araarsi herrega baankii fudhata. Faayinaansii irratti dhaabbatan immoo kan baankiin otoo hin galmeessin jiraannaan isa hin galmoofne sana immoo lakkoofsa isaa tuqanii lakkoofsi kun yookiin immoo cheek nambariidha taanaan cheek nambariin kun yookiin immoo ajaja xalayaadhaan taanaan ajaja xalayaa sana wajjin wal qabsiisanii araarsi herrega baankiin hin fudhatame yookiin bank reconciliation isa jedhan sana jechuudha. Haaluma sanaan akka carraa ta'ee aanaa kana keessatti garuu araarsi herrega baankii madda garaagarummaa isaa kan hin ibsine waan ta'eef inni kun sirrii miti. Kanaaf araaramuu qaba. Gabaasni baankiin jedhuu fi kan kutaa faayinaansiitti jechuudha. Faayinaansiin yookiin immoo aanaan sun gabaasee fi baank steetment kan gabaafame gidduutti qarshii 200,000 fi 33 fi 663 tuqaa 51 garaagarummaa kan mul'ate ta'uu isaati. Inni kunis sirrii ta'ee hin argamne waan ta'eef gara gabaasatti fudhanneerra jechuudha. Dogongoraan galmeef malee akkoo biraa waan qabuuti. Leenjii qabanii amma beeksisa irratti yeroo gabaabaa beeksisa kan dhufe ogeessi as hedduun turuu jala jalaan deemu. Hubannaa dandeettiidha baankii seeree jiraan. Baalaansii sun kanuma kana kaa'amee ture. Deeggarsa garana hojiinallee ilaaluu dhufanii baay'ee hojii keenya kan dogogoraa rakkoo hubannaa qabu wajjin sirreeffanneef amma barana biraa deemu jechuudha. Kan kunillee gama dhibbaatti gad deebi'ee jira malee durbunee kan sirreessinu ta'a. Gaafa sirrii jira argannoo yeroo sana jira dogogorii mul'atee jira sirraa jira. Garaagarummaan isaanii jira yeroo herrega cufnu leejera boorootii fi baank steetmentii jidduu garaagarummaan hangisa mul'atee jira. Baank reconciliation irratti illee arrasa baankii irratti qabannee turre waan kana eebboo deebinee sirreessuudhaaf arrasa baankii irra qabannee yeroo sanitti akka cufiinsa herregaa irratti isa kana kophatti baafannee ni sirreessine jennee itti jirra garuu hin sirreessine waan kana. Ammallee ittuma jira amma sirreessinee jira hanga tokko sirreessinee guutuu guutuutti hin sirreessine hanga tokko sirreessinee jira. Gaafa san dogoggora galmeeti galmee osoo galmeessinuu baasii silaa irrachuu qabu kan hin irratti ni jira jechuudha. Yeroo isaan gabaasa kana fudhatanitti ragaaleen baankii maallaqni gizeedhaaf dhufu baankii dhufa gizeedhaaf gabaafamummaa isteetmentii baankiitu dhuma ji'a hunda irratti fudhatamaa deema. Bifuma kanaan galmee isaa beeksii keessatti maallaqa hanga silaa seene san gizee hanga irraa kafaltee irraa hir'isaa hogguu deemamu. Hogguu deemamu dhuma irratti hogguu gabaastu madaalli baankii jiruu fi madaalli isteetmentii irra jiru san kan beeksii keessatti jiru san galmaa'ee jiru san walqixa ta'uudha qaba. Yeroo sanitti inni kun ragaa gabaasa kanatti hin seeniniitu jira waan ta'eef ragaan san akka qulqullaa'uuf akka itti seenuuf wanti kun argannoon odiitii kun kan achirratti godhameef jechuudha. Kanaaf ragaan san jala deemame amma immoo bara kana irra hedduu hojii nuti bara kanatti seenne bara 2010 amma akkasirratti jira jechuudha. Amma akkuma kasnaadha jechuudha baankiinis. Mallaqa kaffaltii dursaa irraa walitti qabamu abbaa irraa walitti qabamu osoo hin beekamin galmaa'ee gabaafame qarshiin 547 714 saantimni 87 bara baajataa 2009tti hanqina ta'utu gabaafame. Ragaa otoo hin qabaatinii fi abbaan irraa barbaadamu jechuun leejarri qophaa'u qaba. Eenyurraa akka ta'e tokkoon gabaasni yookiin herregni gaafa inni bahu leejaraan qophaa'u qaba. Ispeeshaalii kafalamaa fi sassaabamaan haala kanaan leejara qabaatee hin kafalama taanaan eenyuuf kafalama. Hin sassaabama taanaan immoo eenyurraa sassaabama jedhamee leejarri tokkoonsaa haala sanaan qabatamaadhaan jiraachuu qaba. Haalli kun bakka hin jirretti immoo sirrii miti waan ta'eef leejarriin qophoofne taanaan eenyurraa akka funaanamu hin beekamu waan ta'eef harka argannootti qabachuu dandeenya jechuudha. Argannoon manni hojii odiitara muummicha Oromiyaa argate waajjirri mallaqaa fi walta'iinsa diinagdee aanaa midhaagaa tolaatti dhugaa ta'uu amananii sirreessaas jiru. Galmeeffama adibgizee adibaansii abbaan fudhatu sun
kuma dhibba sadii fi digdama kursii teessoo barattotaati. Kunis kan galmeeffama arbaa walitti tamsaa walitti waan sidaa galmaa'u miti ragaan ni jira galmeeffama irratti rakkoon akka jirutti wanni kun asirra jiru kan sirraa malee bittaa albaatiidhaan bittaan ifaa biyya kursiin barattootaa kan bitamu kuma dhibba sadii as keessaa kuni arbaa walitti sabaaraatti irratti kuma dhibba lamaa fi digdamii torba waliigala qarshii kun dhibba afurii fi shanii fi afurtamii torba inni kun guutuutti waan namarraa barbaadamuti. Dogongoruma galmeeffama beeksisa rakkisee galmeeffama waan dhagaa qabu guutuutti. Akan hojii yeroo ammaa hojii hordofii ni jira hordoffiidhaan goonee eegas kan irra deebinee sirraa'ee jiru. Herreeganni kun jalqaba gaafa maanuwaaliin IBEX hin eeganillee naannamaatu dhufee waan kana nu duratti illee warra jiru waan kana booda deebinee garuu laallee hin qulqulleessine gulantaa sanarra taa'uma jira wanni kun booda deebinee garuu ilaallee hin sirreessine waan kana. Gana ittuma jirra amma dhawaataan deemu jirra ka baankii sirreessinee jira ka kasnaa sirreessinee jirra ka kasnaarraa akkasumatti amma ragaa warri godina dhufee asitti illee gargaaree iddoo sirraa'u qabutti isaanis kallattii nu kaa'anii turanii kallattii saniin sirreessinee jennee jira jechuudha hunda tartiibaan. Hoggaa lamaaf deemaa argannoo hojii nu bira ture. Galmeeffama tokko guunii fi galmeessitu dura jalqaba ni hundeessita. Yeroo hundaa'u san dogoggorri ture. Dogoggora maaltu ture? Sabsiijarii koodiin osoo ittiin banamin arbaa huletti saba araatti kana irratti osoo sabsiijarii koodiin hin banamin isuma irratti galmaa'utu ture jechuudha. Odiitarri hogguu argu silaa ragaan dimshaashatti taa'uun qabu. Sabsiijarii koodiin nama namaan arbaa huletti saba araatti takka 42-74 jaamee akkasiin maqaa namaatiin taa'utu ture irra jira silaa akka seera irra gaatti jechuudha. Kun osoo hin godhamin bakka takkaatti walitti deebi'ameeti isuma jalatti iddoo takkatti godhame waan ta'eef inni kun immoo akka karaa qabatu lamada hanga waan naannootti illee hanga ol ergamuu takka waajjirri godinaas nu deeggaree waan kana jechuudha. Akka sirraa taasifneeti jira. Qarshiin miiliyoona 1,180,959 saantimni 30 herrega baafamee argame hanqina ta'uu neessanii. Kafalamaan kun miiliyoona 1 fi qarshii 1,180,959 tuqaa 30 agarsiisa. Ragaa herrega baankii ragaa gabaasa herrega wajjin wal qabatee jechuudha. Gulantaa 50-28 irratti qarshiin kun ni mul'ata. Eenyuuf kafalama jedheeti ooditarri kan gaafatu jechuudha. Haaluma sanaan kafalamaan kun jedhamee leejarri qophaa'uuf qaba. Haalli sun hin jiru. Eenyuuf kafalama? Hin jiru taanaan akkaataa seera herregaatiin jechuudha. Abbaan qabu taanaan abbaa qabaachuu qaba. Kanaaf duubatti deebi'amee baroota darbaniis yoo ta'e ooditara keessaanis ta'uu danda'a akka koreetti dhaabbatanii haala sanaan duubatti deebi'anii furmaata akka barbaadanidha kan yaada ooditii kennan jechuudha. Seeftineetiidhaas ligeeffame achiin deebi'e. Achi deebi'ee hamsaa simintii irratti galmeeffamee akkanumaaf jechuudha waan deebi'ee jira asirraa hin kaane. Kunillee barnaas godina horee hamnee waan nurraa sirreessanii jira. Yeroo deddeebinee gaafachaa ture gulantaa irratti galmaan qomna irratti galmaa. Akkuma isaan oodiitii argannoo oodiitiiti jedhanii qabatan kanatti jira sirrii waan sirriidha. Garuu ragaa kana hogguu jala yaanee ilaallu ragaan kun herrega kafalamaadha. Herregni kafalamaan kun akkaawuntii bira lakkoofsa herregaa birarraa kan gamana liqeeffatamee bifa kafalamaatiin qabatameetu achirra ture. Deemee inninis akkuma lakkoofsa isa duraa san sabsiijarii koodii banuu dhabuudhaan iddoo takkatti galmaa'ee jechuudha. Iddoo takkatti galmaa'ee yeroo iddoo takkatti galmaa'u isaan kafaltii sabsiijarii koodii bananiiti chirraa irrisaa kafalaa deeman. Amma gaa wanti lamaan kun kan gizeedhaa fi sabsiijarii koodii banan akka kafalaatti kafalanii firraa achi baasan.
tootaalii waan duraan sabsiijarii koodii irratti immoo kafalama janiif irra qabanii hir'isuu hin dandeenye. Inni kuni barana warra godinaatii wajjin deeggarsa koreen ichirraa jechuun nu hordofuudhaaf dhuftee dhaabbattee ilaallee wajjin gatteenye asitti sadarkaa asitti koreedhaa wajjin teenye sirreessinee. Ijaarsa piroojeektii bishaan araddaa dikaa fi bittaa teessoo barattootaa maqaa jedhuun walumaa galatti qarshii miliyoona 1,36,488 beeksisa caalbaasii malee baasii ta'e hojmaata cabsuu isaaniis hin waakkanne. Kana malees ijaarsa mana barnootaatiif caalbaasii malee bittaan qarshii 900,000 88,819 saantimni 67 raawwatanii kaffaltiin dursa kafalames osoo hin hirrifamin lammaffaa qarshii 657,225 saantima 51tu kafalame. Orang miliyoona tokko waliigala miliyoona tokko 800,000 kana caalbaasiin isaati. Caalbaasiin miliyoona tokkoo fi 908 waliigala wanni waliigaltee guddaa. Baay'inni seeftineetiira jiru miliyoona tokkoo fi 100,000 kana kan seeftineetiira qabamee jechuudha. Seeftineetiin baay'inni baranaa guyyuma baranaa xumursiisuu qabaan jedhame. Caalbaasiin isaatii fi sananni isaa guututti seeftineetiira jira. 500,000 kun afurii kana kafaltii macaarra isaa jechuudha. Baay'inni seeftineetiira qabame. Waan waliigaltee hin guunne fi baay'ee idileerraa waan hafe kafalni jechuudha kafaltii macaarra isaa. Malee ragaa guututti qaba. Seeftineetiidhaan eegalame baay'ee idileetiin kan xumursiisan jechuudha. Caalbaasii malee hin eeyyamamu. Wanneen kana garuu akkaataa argannoo odiitiitiin caalbaasii san yeroo san abbootii adeemsaatti bira taa'uu danda'a caalbaasiin. Akka keenyatti akka gama herregaatti nuti waa'ee caalbaasii sana irratti irraa gochuun qabnu abbaa adeemsaa bira jiraachuu danda'a caalbaasiin jechuudha. Kanaafuu abbaan adeemsaa waan kana ibsatti kan nu barbaadu. Caalbaasii malee bituun garuu hin eeyyamamu. Hin eeyyamamu. Caalbaasii malee hin eeyyamamu. Pirformaa malee bituun hin eeyyamamu. Dhorkaadha kun. Kana raawwannu si kana. Jechuun abbootiin adeemsaa ofii qopheessanii osoo raawwataan hin deemne bakka. Ofii osoo hin qopheessine osoo hin ta'in amma ragaan caalbaasiitiif kun silaa hojjetaa baasii birattillee koppiin isaa taa'uu qaba ture. Hojjetaa baasii biraas koppiin isaa san ilaan gammatti haalli jiru natti hin fakkaatu. Garuu ragaa san dookumanti godhee abbaa adeemsaa bira jiraachuu danda'a. Haaluma wal fakkaatuun dorgommii malee ijaarsa mana barnootaatiif qarshiin 367,067 fi 774 baasii ta'ee gabaafame akka argannoo mana hojii odiitara muummicha Oromiyaatti. Waajjira barnootaa waliigaltee fi caalbaasiisaa kan waggaa 2-3 keetti baay'inni irra qabama barana xumuramee hanga macarashaatti jechuudha illee isaa waliin. Baay'inni isaa waggaa waggaan irra qabna bakka takkatti irra qabu waan hin dandeenyeef liqiidhaan caalbaasii waajjira kanaa kan baase godina. Qarshiin kun akkaataan itti kafalame ittiin isaa gaggeeffame iskuul garantiidhaa fi qarshii dhufte. Hoggansi bara 2008 dura jiru qarshii kana gara idilee fideetti fayyadamee ture jechuudha. Yeroodhaaf egaa hoggansi sana sii ka'u ani waan kana ergaan as dhufe sirreessuuf hin dhufe waan ta'eef akkuma ta'e kallattii qabachuu qaba ejjennoo jedhuun irraa kan hin qaburraa jechuudha. Jalqaba isa kana kan hin sirreesse. Isa kana kafaltii tana kan hin raawwadhe. Manneen barnootaa hundaaf takka takkaan adda baasee isa kana kan hin raawwadhe. Waamicha beeksisa caalbaasii malee waamicha beeksisa caalbaasii malee alaa waamichaa tanii irra buusan wanni sun nu qabachiisu. Malee caalbaasii qaba laalamee ture. Haa ta'u hojii illee qaba warra naannoo yeroo ta'u. Deebi'ee naannoo barnootaa lama UNICEF baay'ee UNICEF irraa eegalame. 900 immoo kana baay'inni miliyoona tokko 100 immoo kana baay'inni UNICEF mana barnootaa akka lamatti adda tarkaanfataa fi kuufarratti eegallee mana barnootaa bilookii takka takka eegallee baay'inni jedhe baafnu waa'ee UNICEF baay'ee dabalataa waan ittiin daballeef waan kontiraateritti immoo gatii sanatti immoo sanii gadi baay'inni UNICEF hin dhufe jechuudha. Isa san xumursiisuudhaaf qarshiin hanga kun aannan baay'ee immoo idilee irraa qabee fi xumursiise.
UNICEFin kaffaltiin duraa dalagame finishingii qarshii hanga kanaan baay'ee idileetiin xumursisee aannan jechuudha. Iskuul gaaraantiinis rakkoo keessa ture. Qaamoleen kun walitti dhufee manni mariitis komii uummataa horee dhaabbiin dhageeffachuudhaan hordoffii taasiseen inni sun akka deebi'u goonee jira. Sirriitti deebi'ee jira. Qaamni sadeen wal amanee jira jechuudha kanarratti. Adeemsi bittaan mootummaa ittiin raawwatu osoo jiru hojimaata cabsanii hojimaata cabsuun immoo sona mallaqaa akka hin daballe odeeffanne. Bittaan kamiyyuu qajeelfama eeggatee jechuudha. Yoo mana hojii hayyamameef ala yoo ta'e malee bittaan kamiyyuu mana caalbaasii ifaatiin gaggeeffamuu qabaadha. Bittaan kamiyyuu jechuudha. Haaluma sanaan bara baajata sana keessatti yoo xinnaate si'a 2 bittaa waamicha caalbaasiidhaan hin gaggeeffamu jechuudha. Haaluma sanaan waamicha beeksisa caalbaasii ifaa jechuun uwwisa bal'aa kan qabu jechuudha. Gaazexaadhaan ta'uu danda'a. Sagantaa televezyiidhaan dabarsuu danda'u. Haaluma sanaan waamicha beeksisa caalbaasii immoo gaggeessuu qabu. Xalayaadhaan taanaan gaazexaadhaan taanaan gaazexaan sun dhiyaachuu qaba. Hojii odiitiidhaaf jechuudha. Sagantaa televezyiinaadhaan taanaan immoo ragaa waliigaltee sana jechuudha. Televezyiinii wajjin taasisan sana yookiin immoo kaffaltii ittiin raawwatan sana dhiyeessuu qabu jechuudha. Haaluma sanaan bittaan gaggeeffamuu qaba. Kanaan achi garuu fakkeenyaaf kallattiidhaan kanaan dura qajeelfamni fooyya'eera haa ta'uti sarkulaariidhaan jechuudha. Gaafa 3/2/2010 fooyya'eera. Haa ta'uti garuu sanaan dura bittaaleen jiran qarshii 1,500 kallattiidhaan bittaan gaggeessuun ni danda'ama. Amma gara qarshii 5,000tti ol guddateera jechuudha. Haaluma sanaan gatii dhiyeessaatiin yookiin immoo pirooformaadhaan immoo sadarkaa aanaatti hanga qarshii 40,000 ture. Amma garuu gara qarshii 80,000tti guddateera. Haa ta'uti garuu aanaa sana yookiin aanaa miidhagaa tolaa yommuu oodiitii ga'uun bara 2009 waan ta'eef yeroo sana immoo qajeelfamni hin fooyyene waan ta'eef qarshii 40,000 ol bittaa gaggeessuun hin danda'amu jechuudha. Dhiyeessiitiin. Dhiyeessa sana gaggeessuudhaaf immoo ulaagaaleen jiru. Fakkeenyaaf bittaa sana raawwachuudhaaf yoo yeroo 2 yeroo 3 fa'aa waamicha beeksisa caalbaasii waamanii yoo didan yoo dhiyaachuu didan namoonni dorgoman hin argamne taanaan bittaa haala sanaan deemanii gaggeessuu hin danda'u. Haa ta'uti garuu inni kunis otoo hin jiraatin si'a 2 si'a 3 otoo waamicha beeksisa caalbaasii hin gaggeessin haala sanaan bittaa gaggeessuun sirrii ta'ee hin argamne waan ta'eef argannoo irratti qabanneerra jechuudha. Piroojeektii ija dikaatii fi teessoo barattoota ijaarsa waajjira barnootaatii fi giddugala oolmaa dargaggoo akkasumattis bittaa beeksisa caalbaasiitiin ala kan raawwatame jedhamee kan mana barnoota ABA Liibanii fi Araddaa Tarkaanfataati. Inni kun caalbaasii ala raawwatame osoo hin taane inni kun adeemsi inni itti gaggeeffamaa ture fakkeenyaaf ijji dikaa bajata seeftineetiitiin gaggeeffamaa ture. Bajata seeftineetiitiin gaggeeffamaa tureef osoo deemuu caalbaasiin bajata seeftineetii saniin akka gaggeeffamu yeroo san ba'e. Dhumarratti immoo kafaltii marsaa xumura seeftineetiin sana hogguu raawwatu bajata idileedhaatiin irraa xumurame jechuudha.
Leenjiin kun giddugala aadaa Oromootiin kan kenname yoo ta'u isaanirraa leenjii fudheenan ijoollee kana leenjisee asiin ga'e. Yaa ta'uuti Jimma irraa kaanee amma dandeenyu Jimma, Wallagga, Arsii jennee deemna. Jimma keessa maal maaltu jira? Gonnaan jira, Jigsi jira, Oloofeen jira, Gattumeen jira. Isaan keessaa Oloofeen maal fakkaata jennee ilaalla. Inni kun Oloofee jedhama. Inni kun immoo Jigsa jedhama. Tole, Jimma erga amma kana laallee Wallaggatti dabarra. Wallaggi komkommee qaba, uyyus qaba, lamashan qaba, geelloo qaba. Geelloon maal fakkaata? Komkommeen maal fakkaata? Komkommee sin daawwachiisna. Mana leenjii koo gaafa dhuftu maqaa keetirraa kaata. Barreessuu dubbisuu danda'udha tokkoffaa irratti. Lammata maqaa hanga abbaa torbaa waamuu danda'u. Sababni isaa hanga abbaa torbaa waamnuuf yeroo ammaa qubeen jirre ishiin ammaa yeroo itti of dagannee aadaa keenya duraanii san dagannee deemaa jirrutu jira waan ta'eef aadaa keenya duraanii san yaadachuuf hanga abbaa torbaa deemuu dirqamnu ta'a. Kanaaf hanga abbaa torbaa yoo beekan beekullee baatan gaafatanii dhufanii himuun dirqamata ta'uu baanna miseensa hin taane jechuudha. Kanaaf dursa inni kun ulaagaa kana yoo darban kara leenjitti deemama. Leenjitti eega galameen boodamu aartii jechuun maal jechuudha? Aartii jechuun jaalala si barsiisa. Aartii jechuun tokkummaa wal barsiifna. Erga tokkummaaf jaalala wal barsiifneen booda kan gara sochiitti ceenu jechuudha. Kanaaf eega sochiitti ceene immoo godinaaleen Oromiyaa bal'oodha. Aadolee hedduu babbareedduu ta'e qabna. Keessattuu akkuma amma isinitti himaa ture Shawaa, Sarrisa, Ragada, Ichisa waan baay'ee qaba. Akkasumas Wallaggis, Jimmis mataa isaa danda'e qaba. Isa guutuudha kan baratanii dhumarratti qormaata qoramee warra qormaata san darbee eebba kanaafuu kan ga'u jechuudha. Qormaata san darbuu baannaan hin beekne ganarra deebi'ee fudhataa jechuudha. Haala kanaan ulaagaa kana hunda qaba. Manni leenjii kun. Guyyaan kun anaaf guyyaa marsaa sadaffaati. Leenjii eebba marsaa sadaffaati. Marsaan tokkoffaan akka aanaa sabbataa hawaasitti leenjii xiqqoo kennee eebbisiisedha. Marsaan lammaffaan immoo duukam haala ho'aa ta'een kanan eebbisiisedha. Inni kun marsaa sadaffaadha jechuudha. Marsaa sadaffaa kana keessatti tokko lama sadii garaagarummaa hedduutu jira. Sababni sagantaan kun eebbi guyyaa irraa qophaa'e kunuyyuu shubbisni maali? Shubbisa jechuun maal jechuudha? Shubbisa jechuun calaqqii duudhaaf aadaa saba tokkoodha. Namoonni hin beekne tarii shubbisa akkuma salphaatti ilaalu ta'a. Fakkeenyaaf weellisaan ni weellisa. Uffataan garuu dabaalamee uffanni bareedee godinni tokko jimmi uffanni isaati waan shubbisaan tokko uffata sana uffateef kuni jimma jedhama malee weellisaan tokko fi weellisee miti jimma kuni kana kan jedhamu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti shubbisni calaqqii aadaa fi duudhaa saba tokkooti. Garuu gaafii saba kamirraa yoo qabu mootummaas haa ta'u miti mootummaa. Erga shubbifni calaqqii aadaa fi duudhaa saba tokkoo ta'e maaliif xiyyeeffannoo dhabe laata? Fedhii qabaannaan waan tokko nan hojjedha dandeettiin qabuun dandeettii qabu dhaloota na duuba dhufu dabarsee hin deemee jedhame waan salphaadha.
kaamiinuma darbamas. Inni biraa immoo dhaloonni dhufu sun immoo fedhii qophaa'aa ta'uu qaba waan sana fudhachuudhaan. Fudhatee hojiirra oolchuudhaaf. Amma nama tokko osoo har'a kophaa shubbisinaan jettan shubbisu. Shubbisullee waan gaa uummata gammachiisu dhiisuu hin danda'a. Garuu baay'inaan argitan akkaataa itti ija nama hawwatu akkaataa uummanni itti ka'ee itti si'aayinaan haamilee kennaafii ture. Kanaaf nama 62 immoo akka tokkotti ol fakkeessisanii hojjechuun immoo bu'aa bahii hedduu qaba. Leenjiin kun ja'a irra ture. Bu'aa bahiin tokko iddoo mijataa dhabu. Iddoo mijataa argattee immoo waan si malu keessattuu kan akka meeshaalee muuziqaa maalii kana dhabuu gaafin immoo argachuu waan kana iddoo kana ga'uun fi bu'aalee hedduu qaba. Yaa ta'uuti biiroo aadaa fi turizimii waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Sabbataa hedduun galateeffachuu barbaada. Meeshaalee baandii asitti argitan kana baasii tokko malee kan isaan naa kennanii. Sagantaan jalqabee leenjiidhaa jalqabee hanga guyyaa dhuma kanaatti na duukaa ta'uun maal si deeggar jechuun kan isaan na deeggaraa turanii guddaa galatoomanii. Maqaan koo Birhaanee Kabbada Baayisaa Beenyaa Kallachaa. Baay'ee shaggaadha. Barumsa keenyaan olitti nutti dhufu guyyaa sanbata guddaa fi guyyaa dilbata hojjenna. Ji'a ja'a hojjenne ji'a ja'a hunduma keenya hin beekna. Amma gara dhufuttis amma shubbisa nan deema. Baay'ee bareedaa ture. Akkanaa irratti hirmaatteen beeku. Arra hirmaachuun koo baay'ee na gammachiisa. Baay'ee bareedaa ture. Alex baay'ee hojjeteera. Ijoolleenis baay'ee dansaadha. Kun aartiidha. Aartiin immoo aadaa kee kan ittiin mul'istu. Kanaafuu aadaa hundumaa itti agarsiisaniiru. Aadaa kana amma asitti kan dhufe shawaa keessaan dhufee jiruutti danda'ama. Kanaafuu Harargeen hin beekne jira. Gujii kan hin beekne jira. Kanaafuu kan hundumaa agarsiisaniiru. Baay'ee bareedaa ture. Hojicha ilaaleen jira. Dhugaadha baay'ee ajaa'iba hojii ajaa'ibaati anaaf adda hojiin kun hojii kanaanis hojjechaan jira hojii kana keessa jira eebbifamee darbeeraanis garuu adda bakka kun maaliif hojiiwwan adda ta'e hojiiwwan kan dura viidiyoo irratti illee argeen beekne kan immoo waltajjii irratti illee argeen beekne baay'een arge hojiiwwan dhokatanii turan Alamaayyuun hojii baay'ee baaseera baay'een isaa ajaa'ibsiisaadha dhugaa dubbachuudhaaf wanti adda godhu akkuma nama jedhe wantoonni dhokatanii wantoonni uummata keessa jiran wantoonni amma viidiyoo irrattis ta'e waltajjii irratti hin bahin baay'een isaanii waltajjii irratti har'a bahaniiru jechuudha yeroo jalqabaatiif hojiiwwan arge baay'eetu jiru. Baay'ee ajaa'iba bakka waltajjii irratti wanti arge. Alamaayyuun nama umurii dheeraa hojii kana keessa turedha. Yeroo kanatti inni muuxannoo fi beekumsa baay'ee gabbifachuu danda'a. Muuxannoo fi beekumsa inni gabbifate kana immoo miseensota har'a inni uummatatti baase kana muuxannoo isaa sana waliin yeroo baay'ee wajjin turu waan ta'eef wantoota sana isarraa fudhachuu danda'u jechuudha ijoolleen kun. Kanaafuu wanta inni yeroo umurii dheeraadhaaf sammuu isaa keessatti qabatee ture sana ijoolleen kunis irraa fudhataniiru jechuudha karaa salphaadhaan. Boontuu Baqqalaa Dulaa naan jedhanii Finfinnee irraa hin dhufe. Finfinnee naannoo kam? Naannoo Tullee Jarsaa Hanna Maariyaam. Bareedaadha. Haalli isaanis ijoolleenis korma turanii baay'ee natti toleera. Aartiin teenya, eenyummaa teenya, aadaa teenya godinoota Oromiyaa dhugaa isinitti guyyaa irraa
Idoon fagoo hin deemin naannoon itti dhaladheera idoon hin fagaatin idduma kana taa'ee Oromiyaan maal akka fakkaatu akkam akka taate waan itti argadheef waan itti baradheedha waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Akkasumas aartii keenya jabeessuudhaaf iddoo kanatti kan argamne jechuudha. Ijoollee irratti maal taajjaba? Ijoolleen baay'ee ciccimoo ijoollee baay'ee ciccimoo abdii aartiidhaa kan ta'anidha. Egaa gara fuulduraa ijoollee abdannuudha aartii keenya fuudhanii deemu aartii keenya daran guddisuu danda'u warra jennee itti abdannuudha waan ta'eef isaan baay'ee ijoollee ciccimoodha jechuun barbaada. Aartiin uumamumaan kennaadha. Aartii eenyumti nama hojjetu miti eenyumti lafaa ka'ee aartii nan hojjetu osoo jedhee aartii hojjechuu hin danda'u. Aartiin kennaadha waan ta'eef kennaa uumamti kenniteef isaan itti fayyadamanii leenji'aniitu sadarkaa kanarra ga'anii isaan akkamitti ilaale kan jetteef immoo isaan dhugaa isinitti himaa baay'ee cima baay'ee ulfaata akkaataan isaan waltajjii qabannaa isaanii haalli isaan sochiin isaanii wal fakkaatan ta'uu isaanii baay'ee warra leenjii yeroo dheeraa fudhatan ta'uu isaanii akkasuma dandeettii gahaa ta'e qabaachuu isaaniitti kan nu agarsiisu jechuudha kun. Si'a ja'a keessatti kan inni tajaajila yoo jiraate amma hanga ammaatti amma jiraadhe keessatti magaalaan jiraadheewwan keessatti baadiyyaawwan jiraadhe keessatti ragadaawwan akkasii aadaawwan akkasii aartiiwwan akkasiin jiraadhee yaadeen beeku sochiiwwan amma asitti argisiisaa jirru kana sochii kana waan salphaatti waan qabamu waan irraa baruu dandeenyu nutti fakkaannu turre yeroo televizyiinii irraa teenyee daawwadhu amma garuu gaafa itti seenee gargaarsa Aleeksii fi akkasumas immoo warroota Aleeksii duukaa bu'anii nu gargaaran kiyyaan akka kiyyaa urgeessaa kan akka abarraa kaa'oo fa'aa yeroo nutti agarsiisanii wantoota kana nu qabsiisan garuu daraan qabannee akka gaarii nutti tolee jira waan salphaadhas waan baay'ee uummata keenya baanee eenyummaa keenya ittiin agarsiifannu nuti kanadha jennee ittiin mul'ifachuu dandeenya sochii kanaan argisiifanneerra jechuudha. Kitaaban barachuu jalqabne shubbisa. Godinota Oromiyaa hundumayyuu amma fakkeenyaaf Shawaa ragada maal kana fa'a baay'ee gosa 8 fa'aa jira. Kanaan leenjisaan keenya Alamaayyoo Dhaabii kitaaba nu barsiisa ture. Gaafa kana waa'ee riitimii, waa'ee keeroogiraafii haala iddoo jijjiirraatillee akkasuma kitaaban baranne. Gaafa leenjinu namoota taa'anii ilaalaniif ulfaata ta'a. Gaafa gara aartii kanatti makamtee garuu hojiisaa jalqabdee adeemsa keessa fooyya'aa dhufta waan ta'eef waan salphaadhaa jechaadha iddoo jijjiiruu riitimii keeroo jecha. Nuti waa hedduu amma fakkeenyaaf kanarraa argitan kun ijoolleen irraa argitan kun waa baay'ee keessa darbanii dhufan. Fakkeenyaaf barataadha, hojjetaadha, ofiin bulaa, kun ofiin of bulchaa, gariin maatii biraa. Maatiin osoo loluun iyyuu kan ba'ee dhufu jira ganama beetu. Gaafa amma fakkeenyaaf tibba eebbaaf qophoofnu kana ganama sa'a 12tti galaa ture. Gaafa kana maatiin baay'ee nu eekkamaa ture. Barataan barumsa dhiisee dhufe. Hojjetaan hojii sababa leenjii kanaatii fi sababa eebba kanaaf ijoolleen hojii gadhiisan jiru. Ijoollee baay'ee aartiidhaaf waan ta'eef jecha. Waa baay'ee keessa dabarsinee as geenye. Gaafa jalqaba gara hojii kanaatti gallu jechuudha. Qaamni keenya baay'een hojjetu waan ta'eef gaafa ispoortii hojjennee gara mana keenyaa gallu dugdi keenya gaafa socho'uu dadhabne gaafa gadi jennee ol jennu dugdi keenya gaafa nurku maatiin keenya illee amma nutti kolfan maal taatanii har'a amma nuun jedhanitti gaafa mana barumsaa keenya deemnu gadeennee ol jechuun gaafa ijoolleen hin beeka waan ta'aniif ijoolleen har'a maal ta'anidhanii warreen nutti kolfan hin jiru mudannoon karaa sochii qaamatiin ispoortii qaamni keenya waan baay'ee lallaafu hin barreef kanaaf malee mudannoo addaan kan malee yaada. Nam tokko osuma hojjetu yaadan karaa biraa deemuus ni jira. Akkasumas immoo gaafa hojjetu iddoo riitimiin jijjiiramutti warreen yaadan gara biraa deemanis akkasumas immoo iddoo warreen hin qabannes hin jiru. Fakkeenyaaf tokko qalbii isaa gara riitimichaa godhatee riitimii hojii socho'uu danda'a. Kun immoo riitimii iddoo itti muuziqaan jijjiiramu yaadachuu dhiisuurraan wanta addaa uumee gaafa isa bukkee jiru sana ilaalee gara hojiitti itti warreen galansi hin jiru. Kanaaf. Jaalallaan itti seenaa, abdiidhaan itti seenas. Guyyaa tokko abdii muree hin beeku. Wanti abdii nama kutachiisu dhufullee abdii kutee hin beeku. Guyyaa tokko kutuus hin barbaadu. Sababni isaa dandeettii ani qabu nama 70 dhiise nama 700 yoo dhufe kennee irra darbuu hin danda'a. Sababni isaa amma hin danda'u sana dhaloota dhufu dhaalchisee darbuudha waan ta'eef. Dhaloonni dhufu sun immoo anarra nama 70 dhaalchise namni 70 irraan kun immoo bori nama 700 akka dhaalchisu abdii hin qaba. Isa sana seenaa lafa goonee darbu jechuudha. Kanaaf abdii guutuun qaba waan natti salphata malee wanti natti cimumtu. Karaa fuulduraatti Finfinnee gubbaarratti mana leenjii shubbisa aadaa bareeda banuudha. Inni guddaan lammataan aadaa fi duudhaa ammallee dhokatee jiru hedduutu jira. Gama siidiitiin yeroo dhiyoo keessatti hojjechaa jira. Humna dhaburan kanaaf kan har'aayyuu dhiise bira. Neeggadha duudhaa babbareedaa fidee dhufaan jira waan ta'eef
waan hin jallatin waan uummata keessa jiru. Warri kanaan dura leenji'an keessattuu baandota hedduu namoonni muraasni caala argatanii baandota hedduu keessatti faffaca'anii hojjechaa jiru. Baandii sulultaa, laga xaafoo, sabbata, duukam, bushooftuu jiru. Ammaayyuu waraqaa beekamtiin kennaaf isaan warra cimee baay'ee bahee jechuudha. Isaan kanaan hojiinis immoo walumaan turree akkaataa dandeettii irra caalaa dabalachaa deemanii fi kiliippii uummata keessa gadi buunee immoo kiliippii hojjennu haala mijeessee waliin hojjechaa deemna jechuudha. Leenjiin anaaf baay'ee shaggaa ture. Leenjisaan koos baay'ee na leenjisee jira. Leenjii kanatti eebbifamu kootiin baay'ee gammadee jira. Gaafa barnoota kootis barnoota kiyya baay'ee tan hordofaa. Gaafa leenjiis leenjii kootis baay'ee tan. Leenjiin kun waa'ee oromummaa kootii fi oromummaa kootiin akka boonu na barsiisee jira. Yaa kan godina baay'een baradhee jira. Isaanis kan Arsii baradheera, kan Baalee baradheera, kan hundumaayyuu yaa'u lakkaa'ee sin dhumu. Harargeetti shaggooyyeen beeku garuu daa'imummaa kootiin achi waan ture yaa'u beeku shaggooyyee garuu amma Alamaayyoon sirriitti na barsiiseera. Yoo Rabbi jedhe ragaduma kanatti itti fufuun barbaada. Yeroo shaakaluuf jalqabnu waan tokko sochii tokko illee hin dandeenyu ture. Yeroo itti Aleeksi nu faana jilbeeffatee illee akkasitti gadi ciisi jigsaa kan jedhamu jira. Jigsaa ajjumma irratti yeroo itti akkas hojjennu Aleeksi nu ciibsee yeroo inni nu kaasufaa ture. Innaa Aleeksi yeroo nu shaakalchiisu gubbaatti muudannoowwan hedduu keessa dabarree as geenye miila illee yeroo itti kaasuudhaan nu Aleeksi yeroo itti kaasuu dadhabne ciniinnatee akka kosuun ta'uu diddan gaafa jedhu kaasu miila isaallee ol fuudhee akkaan nuti arginee ittiin kaanuuf baay'ee nu shaakalchiisaa ture. Naa muudannoowwan hedduu waan qabna marti keenya iyyuu gaafa laallamnu waan baay'ee keessa dabarree ji'a kana kolfaanis gaddaanis keessa dabarree kan bo'anis rukutamaa Aleeksi asumaan anin jechuu barbaadu. Aleeksi akka leenjisaa tokkotti baay'ee galateeffachuun barbaada. Leenjisaa gara balleessaadha Aleeksi. Hunda keenya ija tokkoon nu laala. Ija tokkoon nu laalee leenjiiwwan amma nu kennaa ture kana gara bal'ummaadhaan yeroo nuti illee jala afnullee aftan jedhee nun eekamu gara balleessa ta'ee Aleeksi nu leenjisee asiin nu ga'eera. Aleeksiin guddaan galateeffadha. Nu muudannoowwan hedduu waan qabna marti keenya yoo tokkoon gaafatamneeti nu muudannoon keenyaan koo kanadha. Osoo kiyyaa kan ta'u qabadhee deemuu iyyuu wallisaan iyyuu osoo dursa shubbisaa baratee wallisaa ta'e aartiin keenyas daran guddataa iyyuu. Yeroo baay'ee argitan yoo ta'e wallisaan achuma dhaabbatee kan inni wallisu shubbisaadha duubarra maal kan galchu. Yeroo baay'ee kiliippota Oromiffaa jijjiiruuf nan yaala haala kana godhee naa milkaa'uu baatus gara fuulduratti akka naa milkaa'u abdiin qaba jijjiiru malee sin dhiisu. Kanaaf dhaamsi asuma wallisaadhaaf dhaamu mee shubbisaa baradha. Kanaaf shubbisattis xiyyeeffannoo kenna. Xiyyeeffannoo dhabuudha shubbisni yeroo baay'ee kan keessuyyuu guyyaa irraa abbootii gadaa jaarsolee biyyaa hedduu waame waan xiyyeeffannoo itti shubbisaaf hin qabneef kanarraa hafan. Qeerroowwan akka kiyaatu kan baay'inaan eebbisaa ture. Kanaaf dursa manguddoos abbaa gadaas taanee xiyyeeffannoo kennuuf yoo dadhabne xiqqoo nama rakkisa waan ta'eef mee xiyyeeffannoo haa kennuuf aartiin jaalala aartiin tokkummaadha. Aartiin calaqqeef aadaa duudhaa saba tokkooti waan ta'eef.
Godina Shawaa Kibbaltaa keessatti hojii waliin gahinsa daandii fi ijaarsa riqaalee hojjetamaa tureera. Hojjetamuuttis jira. Akka ragaan abbaa taayitaa godinicharraa arganne jedhutti godina Shawaa Kibbaltaa keessatti hanga ammaatti sararawwan daandii 218 ta'utu hojjetame. Daandiin hojjetame kun kiiloomeetira 1550 dheerata. Bara 2010 fi 2011tti riqichiiwwan 15 ta'anis godinicha keessatti hojjetamaa akka jiru ragaan arganne ni eera. Qophii kanaanis hojii ijaarsa riqichawwan aanaa Sooddoo Daachii keessatti hojjetamanii fi misooma daandii aanaa ammayyaa keessatti hojjetamaa jiran irratti xiyyeeffanneerra. Aanaan Sooddoo Daachii aanaalee godina Shawaa Kibbaltaa keessaa lagni Leencaa aanaa kana keessatti argama. Daandii gurraacha Ombollee geessu qaxxaamura. Daandiin kun aanaa Sooddoo Daachii fi Booraa walitti fida. Lagni daandii kana qaxxaamuru kun waqtii bonaa bishaan hin qabu. Har'aaf bishaan hin jiru malee amma otoo roobni deebi'ee ganni deebi'ee
laga guddaadha lagni isaa. Muummeen laga kanaas immoo baay'ee dheeraadha. Bishaan isaa bishaan guddaadha. Waqtii gannaa yommuu lagni kun bishaan guddaa qabutti hawaasa laga kanaan gamaa gamana jiraatan akka walitti hin dhufne rakkisaa turuutu ka'a. Namni ooyiruu gamaa gamanaa qabu jira jechaadha. Qotee bulaan oomisha oomishu ganna gindaa baatee qotee oofatee ganama ce'ee otoo qotuu guyyaa bishaan roobee hanguyyaa lama otoo manatti hin galin buleetu jira jechaadha. Rakkoo hawaasa mudachaa ture kana furuuf abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa naannoo qarshii miliyoona 8 ramaduun laga kanarratti riqichi akka hojjetamuuf murteesse. Bara 2006 hojiin riqicha kanaas eegale. Kontiraaktara dhuunfaa Zalaalam Jabanaa jedhamutu hojjete. Hojiin isaa hin xumuramne. Wal harkaa fuudhinsis hin raawwanne. Akka abbaa taayitaa daandiiwwanii aanaa Sooddoo Dacee irraa odeeffannetti riqichi tokko ijaaramee suuphaa yookaan haaromsa tokko malee waggoota 25 oliif tajaajiluu akka qabudha. Dizaayin pireedii yookaan immoo guyyaan turtii isaa waliigalteerra kan taa'u osoo suuphaan yookaan meentinaansi isaan gaggeeffamin haga waggaa 20 haga 25 meentinaansiin jechuudha. Gidduu kana turuu danda'a. Riqichi laga Leencaa sarara daandii gurraacha Ombollee geessu qaxxaamuru kanarratti ijaarame garuu turtii waggaa 6 keessatti caccabuu eegaleera. Simintoon sadarkaan galuu qabu, cirrachi sadarkaan galuu qabu, galuu dhiisuudhaan eeruu arganneen komii kana aanatti dhiyyeessaa turre. Urachaa jira, tarsa'aa jira. Tarsa'uu bira darbee kufa yoom kufa yoom eenyu wajjin kufa. Akkana hin dhufeen riqichi kun hojiirra jira garuu dhoheera. Islaabii isaa urateera. Handireelii isaa hancinaa isaa cabeera. Riqaan kun yeroo ammaa kana karaa approach islaabiitiin yookiin immoo karaa itti seensa isaatiitiin diigamaa jira. Kontiraaktara dhuunfaatu hojjetee itoo tajaajila baay'ee guddaan kennin akkaataa itti diigamaa jiru jira jechaadha. Qarshiin naannoo miliyoona 8 itti bahee hojjetame riqicha kanarraa tajaajila argachuudhaa malan dhabuu isaaniitti hawaasni naannoo kanaa komii qabu. Dhufanii hordofaa ilaalaa turanii garuu hojiin akkuma calqabameen itti fufamee gaafa xumuramee hojii nuu kenne tajaajila nuu kenne riqichi kun jennee gaafa itti gammannutti akkuma amma argitan kan waggaa 6 otoo hin guutin tajaajilaan ala ta'aa jira jechaadha. Rakkoon kalee mootummaatti dhiyyannee mootummaan rakkoo keenya beekee dhufee riqicha kana akka nu hojjetamu taasise har'as egaa mootummaa jechuun hawaasuma kanaaf jiraata waan ta'eef furmaata akka nu godhu. Riqichi yoo xiqqaate haaromsa tokko malee waggoota 25 fi isaa oliif ni tajaajila jedhamee hojjetame turtii waggoota 6 hin caalle keessatti maaliif caccabuu eegaleen gaafii keenya ture. Gama keenyan iyyataatuma turre ilaalamuu qaba jettee abbaa taayitaa godinaatti simaat turre waan ta'eedhaaf bakka bu'oonni uummataas dhimma kana waan kaasaa ture tunis ajandaa godhannee waan laalaa tureef tokkoffaa qulqullina hin qabu lammaffaa wal harkaa fuudhinsa hin taasifne dhimma kana qaamni hojjete sun qaamni hojjechiise naannoodha waan ta'eedhaaf ilaaluu qabaa jedhudha komii hawaasaas ta'aa ture. Amma qaamni hawaasaa isin kaasa hanqinni qabaachuu isinis kaasaa turtan hawaasa immoo isintu warra daandii kana hojjetutti dhiyaata. Gaafa abbaa taayitaa daandiiwwanii godinaati yookiin Oromiyaati dhiyeessitan deebii isaatti kennama. Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaas maal jedhamaa ture warra sanitti gaafataa turree jirra waan ta'eedhaaf riqichi kun qulqullina hin qabu, riqichi kun rakkoo qaba, riqichi kun ilaaluu qabdu, sirreessuu qabdu gaafa jedhuun sirriidha. Nuyi bira geenyee arginee jirra waan ta'eef akka qulqullina hin qabne arginee jirra wal harkaa fuudhinsa hin goone. Kanaaf riiteenshinii isaaniillee hin jira an jedhamutu jira. Ani isaan ittiin hojjetan hin jira. Kanaaf nuyis gaafataati turre akka rakkoo qabu naannoo beeksisaati turre arginee jirra kan jedhamu jira. Soo fala kaadha, fala nuu kennaadha. Deebii hawaasaa kan haa deebifnu jechanii turre. Dhimma kana dhaqnee jira. Koree dhaabbiillee qabadhee bu'ee ilaalee jira. Koree dhaabbii bakka bu'oota uummataatiin dhaqnee bira daawwannee jira. Seeroon isaa keessaa yaa'ee jira. Sirrii mitii jennee beeksisaa turre. Komiin uummata aanaa kanaatis kana jechaanii ture. Umurii hin qabu jechaanis ture. Godinni siin beeka qabatamaadhaan beeksisnee jira. Nutti maniiru. Nutti musaan irraan kan ka'e nuti qaamaan achitti dhaqnee suuraallee fudhannee madda rakkoo isaatiillee barree jira jechaadha. Qaamni riqicha kana hojjechuu keessatti qooda qabu itti gaafatamuu qabaanis yaada hawaasa dubbisneeti. Gaafatamuu qaba. Dhiiga keenya kuni, qabeenya keenya kuni, qabeenya mootummaa jechuun qabeenya hawaasa kanaati. Ulee buluun qabu maaliif kuni har'a moo boru jikaa waan ta'eef har'a boru hin jenne qaamni dhimmi ilaalu. Abbaan taayitaa Oromiyaa furmaata takka nu laatu har'a boru jennee kaa'uu hin dandeenye. Amma horataa jiruu fi baay'ee cabaa jiru kana naannoon kontiraaktara kana hojjete wal harkaa fuudhinsi isaa itoo hin xumuramin dafanii tarkaanfii barbaachisu. Balaa biraa rakkoo biraa toonumin tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatu isaa wajjin quunnamtii gochaa jirra jechaadha. Abbaan taayitaa daandiiwwanii sadarkaan jiranii fi bulchiinsi aanaa kanaa
riiqichi kun qulqullinaan akka hojjetamuuf hordoffii cimaa gochuu qabu ture. Hawaasni komii akka kaasaa turan kan nu baasa yeroo ayyaaramu sana. Silaa mirga jigee komii dhiyeessuu yookiin qaama dhimmi ilaaluutti gabaasuu irraa yeruma sana gaheen aanaadhaan laaluu hordofuu qulqullina isaa hordofuu qaama dhimmi ilaaluutti gahuu hin turre wanti akkamitti hordofamu ture yoo dura. Aanaan hordofaatuma ture. Namni dhaga'u dhabee malee kaasaa ture. Manca'uurra qabeenyi uummataas humni namaas yeroonis baduurra sadarkaa dhumarra jirutti hordofamee deebiin barbaachisu yookiin immoo tarkaanfiin barbaachisu fudhatamuu danda'u qabaayyu. Maal gochuu danda'e sana? Gaariidha. Yeroo sanatti egaa hooggansi tokkoon dhufaa hooggansi kan biraan dhufaa naannee rakkoodhuma hooggansa amma jiruuti. Hooggansi darbees dogoggora hojjetus rakkoodhuma hooggansa keenyaati inni ofitti fudhachuu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf hubachuu hin danda'amu. Yeroo eegalamu sana isin iddoo kana jirtu? Ani hin jiru. Ani bara 2010 dhumarraan dhufee riqaan kun immoo kan hojjetamaa ture bara 2007 sana dura. Iddoo kanatti otoo wal harkaa fuudhinsi hin raawwatin balaan irra ga'ee islaabiin isaatis haandireelingiinis miidhamuu isaa gabaasni godina irraa nu qaqqabee ture. Gariin OBN hojiif gara aanaa kanaa imalle riiqichi kun miidhamaa waan jiruuf falli furmaataa ariitiin hin godhamneef taanan yeroo gabaabaa keessatti tajaajilaan ala akka ta'uu danda'u taajjabneerra. Furmaan isaa maal ta'aree? Mirkaneeffachuu fi tarkaanfii fuulduraa isa maal gochuu nurra jiraata isa jedhuuf ogeessaa asirraa ergineetiin jirra. Ogeessi kun akkuma ragaa kana waan sadarkaa irra jiruu fi miidhaa achirra ga'e kana tilmaamee nuuf fideen kontiraakterichi kun atattamaan deebi'ee riqa kana iddoo isatti deebisee hojjetee wal harkaa fuusisaa taasisuudhaaf kan qophaa'aadha kan jiru jechuudha. Kanaaf balaan achirra ga'e sun deebi'ee sirrachuu kan danda'u. Yoo sirrachuus baatee hamma wal harkaa fuusisaa hin taasisinitti kontiraaktarri hojii kana hojjete irra deebi'ee sirreessee tarakkabsiisutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf haala kanaan kan itti deemaatiin jiru yeroo gabaabaadha dhiyoo tana kan balaan kun irra ga'e. Ka'umsa balaa kanaatillee qorannoo gaggeessaadha kan jiran ogeessonni. Haala kanaan akkaataa ragaan nu dhufeen tarkaanfii barbaachisaa fudhachuudhaaf qophii gochaati kan jiru. Laguma Reecaa kanarratti sarara daandii sadee mucaataa bacaqii geessu irratti riiqichi hojjetamaa jira. Daandiin kun sadee mucaataa kaasee hanga bacaqii aanaa dugdaa booraa akkasumas ba'a shawaarraan wal quunnamsiisa jechuudha dakarratti. Riiqichi kun baay'ata abbaan taayitaa daandiiwwanii Oromiyaa ramadeen hojjetame. Kallattii kanaanis yeroo bishaan jirutti lagni kun akka guututu dubbatama. Nama nyaata, horii nyaata, waan ta'e nyaata. Ijoolleen mana barumsaa hoggaa ceetu ala bulchaa achi as ce'uu oowwaa asii hoggaa ceetu ce'uu oowwaa irraa oolchaa mana ala bulchee raatee barii faa dachaatee galtii waan akkasii nurra hangaa ture lagni jechuudha. Rakkoo kana furuuf hojiin riqicha kanaa bara 2007 eegale. Naannoo qarshii miliyoona 5.7 hojjetamaa jira. Kontiraaktara nu afran jedhamuun hojjetame. Hojiin riqicha kanaa ni harkifata yaadni jedhu hawaasa biraan ka'a. Yeroo gaa'ilaas ta'ee yeroo du'aas baay'ee rakkachaa ture. Gammannee san keessa nuti dhagaamee gammannee horiillee walitti buusuudhaan. San turree hoggaa san keessa baay'een xumurame jennee eegneyyuu baay'ee isaa baay'ee harkifate. Baay'ee harkifatee hin baay'ee malee hin tajaajille buusii taane malee nu fayyanne jennee baay'ee komii baay'ee keessa gallee jechuudha. Kanaaf immoo xiqqoo bara darbe fooyyeen jira. Dhugaadha harkifannaa hin qaba. Haa ta'uti bara kana hin xumuramanii yaadama jechuudha. Jalqabee 2007 rakkoo bishaan kun lagni kun bishaan guutee barfiloo godhee iskaafoldarii yookaan immoo muka jala namuu fi xaawula adda addaa jala caccabsaa tureen uummanni isin beekaa sababa kanaaf harkifannaa isaa waggaa 4 buleera. Bara kana garuu karoora keessa jira hin xumurama jedhame. Waraqaa fulisaaf bara kana hin xumurama jedhee yaadamaadha. Riqicha bara 2006 hojjetame kan sarara daandii gurraacha Ombollee fi isa kana maaltu adda godhaan gaafii keenya ture. Garaagarummaa isaa akkuma argitan rakkoo qulqullinaati. Inni gadi inni leenca sarara gurraacha maramii siree yookaan gurraacha Ombollee jiru sun akkuma jedhame qulqullina isaati. Reeshoo akkaataan fiiksii reeshoo isaa baay'ee wal darba jechuudha. Inni kun akkuma argitan qulqullinaan hojjetame inni yaadna. Dabalataanis kun kontiraaktara nu afran jedhamuun jechuudha. Suni kontiraaktara Zalaalam Jabaanaa kan jedhamuun hojjetame. Barri isaallee sun 2006 kun 2007 waggaa tokko wal dursu. Haa ta'u kontiraaktarri kun sarara haroo ceeqaa wanni deedeeqaa kan jedhamu kan gara baddaatti ol deemu isaan hojjetan jiru. Ammaaf akka sadarkaa tokkoffaa moodeela inni hin qabne isa sanii abbaa ispaalingis isaa meetira 14 jechuudha. Isaadha tokkoffaan itti dabalee lammaffaan allaga leencaa sarara 3 bacaqii irra dhufan jechuudha.
Aanaan ammayyaas godinuma Shawaa Kibbaltaa keessatti argama. Aanaan kun gandoota 40 of jalaa qaba. Hojii waliin gahinsa daandii baadiyyaa aanaa kana keessatti hojjetamaa ture. Hojjetamuuttis jira. Sarara daandii aanicha keessatti hojjetamaa turee fi hojjetamaa jiru keessaa sararri daandii marii koonnoo tokko. Daandiin kun kiiloomeetira 14.7 dheerata. Daandiin kun as mana barumsa marii irraa ka'eeti. Hanga Udaada lamaatti deema. Udaada lama jechuun Udaada lamaaf immoo Waalgaa wal quunnamsiisaa jechaadha. Waalgaan kun kibba keessa? Waalgaan kibba keessatti argama. Magaalaa Dhaadallee jedhamti. Garuu Waalgaan maan waamama amma gizee kana duratti namoonni keenya Dhaadallee jedhuuni. Achirraan hanga ammayyaa magaalaa Gindootti deemaa jechaadha daandiin kun. Daandiin hojjetamaa jiru kun bara 2007 hojiin lafaa hojjetame. Yeroo sana mangadii dhoosee Baqaskeet Sillaashii baasee achumaan hafee amma har'aatti nurkaa ture. Eddasii kun amma har'aa immoo nu qaqqabee kun amma yeroo sana yeroo xaragee dhiyeessu sana wanti si fayyade jira? Wanti nu fayyade hanga bonaa bicharra deemna malee yeroo gannaa bakka dhoqqeedha. Harroonni meeqa Sillaashii buutee ba'aa baattee kan kuftee nutumti immoo dubartii garaatti baattullee baannee too deemnu karaatti illee nurkatti deessee nurkatti kan miidhamtisi. Hin galu ganda kana makiinan. Ganda kana dhugaa dubbachuuf namoonni naannoo kana beeku amma anillee egaa akka murii kiyyaatti waan jechuus baadhii amma abbootiin keenya hangafoonni keenya hin jiru. Nutumti immoo murii keenyaatti qaqqabne asii baaneeti nama gindoo duresii kan deemnu. Bara kana keessa hawaasa naannoo kanaa fayyadamoo gochuuf daandii qarshii naannoo miliyoona 11.4 fixu hojjetamaa jira. Amma karaa kibbaatiinis walitti dhufuudhaaf asiin karaa kana karaa dabuubiitiinis walitti nu dhiyaate oomisha keenyas gabaatti dhiyeeffannaa duraanii karaa oomisha gabaatti dhiyeeffannu hin qabnu. Amma sirriitti wal qunnamee jira gaaman gadi. Seeraan achiis dhufee jira asii dhaqeetti gattamame amma walitti wal qunnamee jira jechuudha. Daandiitti kun immoo daandii carraa guddaa qabdu jettee yaadan. Asii Waalgaa wal qunnamsiisee jechuun Waalgaan handhuura nigdiiti. Kanuma isheetti immoo walqixxeedhaan wal qunnamti, daargeedhaan wal qunnamti, magaalli Waalgaa jedhamtus waltajjii jirti. Daandiin immoo Udaanni kun immoo Gindooraas daandii galu tokko jira, karaa kanaas karaa galu jira, gidduu jirti. Daandiin asii dhaqu kun Udaada lama isaatti wal qunnama daandii achi dhufuun. Daandii Waalgaa osoo achitti dhuftee akkatti wal qunnamti. Qulqullina isaa eegee akka hojjetu maatiriyaalii kanaan illee wal qabatee jechuudha. Maatiriyaalii kun amma tuun qoonfaramee nama teessisa ilaalamaa jechuudha. Ilaalamaa booroo maatiriyaan kamii irra bu'u kan qabu isa kan illee uffachuu kan qabu isa kamii kan jedhamu inni kun maal ta'a ilaalamaa jechuudha. Ogeessi ilaala teesti godhee jalqaba itti fufi jedha. Itti fufi jechuudhaaf immoo maal gochuu qaba maandeetiin eenyunni sa'aatii buukii isaarratti kontiraaktarri sa'aatii irra jiru sun sa'aatii buukii qaba. Sa'aatii buukii jechuun maandisti sun dhaqee waan itti koomenti godhe sana kan mallatteessaa fi deemu jechuudha. Kanarraa kan ka'e maal godhaa kontiraaktarri hojjetu kun sa'aatii buukii sanarratti waan ogeessi hidheen sana ilaalee deema amma itti gaafatamummaa kan qabu jaalattee fudhate jechuudha adda durummaadhaan ogeessaa jechuudha. Daandii qarshii naannoo miliyoona 11.4 fixu hojjetamaa jira. Kana keessaa ammatti naannoo qarshii miliyoona 4 qofatu hojii daandii kanaatiif ramadame. Liqiidhaan qaamni daandii kana hojjetaa jiru nu eeggatas jennee abdii waan qabnuuf fuulduratti carraa maallaqa bajanni mootummaa gaafa gadi bu'e yoo in arganna ta'e daandii haaraa dhoosnee ganaa daandii sana hojjechiisuu otoo hin ta'in daandiidhuma kana yoo xumursiifne jenna caalatti fuuldurattis karoora yeroo dheeraa qabannee karaa kanaan yoo irratti hojjenna ta'e liqii sanaanis maallaqa kana bakka buusuun hin danda'ama jennee yaadna waan ta'eef karaa kanaan yaadameeti kan hojichi akka xumuramu haalli itti deemamaa jiru jechaadha. Sarara daandii kanaatirra laggeen riqicha barbaadantu jira. Riqaalenis hojjetamaa jiru. Ani amma dhugaa rabbi dubbachuuf dildilli kun hojjetamuun guddaa natti dhagahame. Ilaa bazaafii kun kan koo turte jettee kana qotee balleesse. Itti gammadaan jedhee gaafa dhufee qotu Samsoon miti abbaan daandii kana. Ittan gammadan jedhee. Zaafii mukti lamaaf ta'e guddaan yoo badee inni gaddisiisu daandii biyya koo argachuu na gammachiisa. Daandiin kun faayidaa keenya baruufi. Dildilli kun immoo obboleessa keenya nama akkam nu jala nyaate bishaan iddoo kana duratti yoo dhuma waggaa ja'a barana kun. Bishaan isaa guddaadha? Bishaan shi ganna guddaadha. Kun irraa asirraa yaati tokko sholoqoo wayii nufti. Kun bishaan tokko kun ginduu gararraadhaa dhufa. Magaalaa gindooti ol tummii gararraadhaa dhufa. Bishaan shi gaitti agizee ganna kun as keessa yaa cabsee asii gadi yaa achiin gamarra yaa. Laayidii kun dildila argate dildila riqicha makiinaa keessa argate jechuun ani gammachuu guddaa natti dhaga'aman jedhee. Aanaa ammayyaa keessatti sarara daandii kana malees kan biroo hojjechuuf karoora akka qaban odeeffanne. Sadarkaa aanaatti kan hojjechuu nuti dandeenya jenne keessa kaapitaala aanaatiin bara kan daandii ajoo bahaa xummi dirree ajoo bahaa jedhamu san baajata aanaa naannoo miliyoona 2 qabannee hojjetaa kan jiruu fi daandii dirree ajoo gidduu jedhamu immoo naannoo miliyoona 4.5 ramannee idilee kaapitaala idileetiin jechuudha. Hirmaannaa uummataa osoo hin dabalin naannoo miliyoona 6 qabnee hojjetaa kan jiruu fi hirmaannaa uummataa immoo naannoo miliyoona 3.5 ta'u bara kan barana guuruunis wal qabate kan duraanis akkaawuntii hirmaannaa uummataa irraa qabnu walitti daballee daandiiwwan kanan hojjenna jennee jirra.
Aanaa ammayyaa keessatti karaawwan daandii 22 ta'an keessaa kan xumurame 4 qofa. Rakkoo kana furuudhaaf bara kana abbaan taayitaa daandii naannoo Oromiyaa bajeta MDG irraa keessumaa cirrachaa fi istiraakcharoota xixiqqoodhaaf qarshii miliyoona 18.5 naannoo kana nu kenne. Kan akkaataa hojiin godina keenya keessatti hafe aanaa keessatti hafe gorsaan kaa'ee daataa kaa'een aanolee 11 ofirree turre. Haa ta'u iyyuu garuu kana keessa reeshoo isa guddaa kan fudhate aanaa kana bal'ina waan qabuuf gara miliyoona 4.5 qaqqabeera. Haa ta'u iyyuu garuu malee kan gorsaan as keessatti kaa'ee deeme hojii kana xumursiisuudhaaf miliyoona 60. Qarshii miliyoona 60tu hojii aanaa kana keessatti hafe jedhee kaa'ee deemne gorsaan. Sababni isaan addaan citanis maal inni yoo adda baafannu tokko rakkina baajata MDG yookiin yuuraabii mootummaa waliin gahinsa jedhee qabate sana wal bira qabamee gaafa laalluu fi akkaataan nuti ittiin jalqaba karoorfannee gallee fi humni mootummaan qabu sun wal simuu dadhabuu sanarraan kan ka'e daandii sun addaan citanii jiru jechuudha. Aanaa ammayyaa keessatti bara 2004 irraa amma bara 2010tti hojii bal'aatu hojjetamaa kan ture sagantaa waliin gahinsaatiin naannoo kiiloomeetira 220 kan ta'u daandiin hojjetameetiin jira. Kana keessa bajeta sadarkaa MDGtiin naannoo miliyoona 30 kan ta'u miliyoona 130 kan ta'u deeggarameetiin jira. Aanaan hirmaannaa uummataa bajeta mataa faatti hara adda addaa naannoo miliyoona 20 kan ta'u aanaallee baasii godheetiin jira. Walumaa gala miliyoona 150tti maallaqni shallagamu aanaa san keessatti hojii daandii sagantaa waliin gahinsaatiin hojiirra ooleetiin jira. Kun hundumtuu hojjetamee hojiin kun hundumtuu hojjetamee ammallee gandoonni waliin qunnamanii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akkaataan ittiin deemamaa ture fedhiin daandii jiru bal'aadha. Gandootni daandii hin argatin hundumtuu daandii haa argatamu jedhamee hojiin kana gaafa itti galamu hojiin haala bal'aa ta'een jalqabame kuni